असं काय आवाज बी येईना मला सर सुरू आहे सर त्यांचं मी ऍप घेतले का एक मीटिंग सुरू आहे काय सर का दिसत चालू आहे. अगं त्याने कॅमेरा ऑफ केलाय. हा ऑफ केलेला. हॅलो हॅलो सर बोला. आवाज येतो ना? होय होय सर. एक रेकॉर्डिंग फक्त स्टार्ट करतो मी आणि त्यानंतर आपण एक 5 मिनिटामध्ये सुरू करू.
आपण बघायचं नाही बसून घेऊन यायचं सगळ्यांना. आणि निघत नाही असं समान मध्ये आहेत आम्ही ठेवलं नाही.
हॅलो सर. हां सर, गुड मॉर्निंग सर. सर मला काल एक दुसरंच काम लागलं होतं. आता एक ऑनलाईन सेशन सुरू आहे 1 तासभर. ते झाल्यानंतर मी चर्चा करतो सर. ओके ओके. खालीची अध्यक्ष आहे ती. होय. तर तुमचा आवाज नाही येते. अजून बोललेलोच नाही. ओके. सर्वांना सूचना, आपण यूट्यूब लाईव्ह हा सेशन ठेवलेला आहे. ज्यांना आवाज येणार नाही किंवा जॉईन येण्यामध्ये ज्यांना अडचण येणार आहे, अशा विद्यार्थ्याने यूट्यूब लाईव्ह लिंकद्वारे व्हॉट्सअपला लिंक शेअर केलेली आहे. त्या लिंकद्वारे आपण ऑनलाईन जे आपले कॉन्टॅक्ट सेशन आहे त्या कॉन्टॅक्ट सेशनमध्ये आपण पार्टिसिपेट होऊ शकतो. ओके. आवाज येतो माझा आता? हो सर. सर आवाज हो सर येते. ओके सर. ओके. त्याच्या अगोदर मला एक महत्त्वाची आपल्याला सूचना करायची आहे. मी चॅटबॉक्समध्ये आवाज येत नाहीये सर. एक आत्ता मी सांगितलेलं आहे, ज्यांना आवाज येत नाही त्यांनी इथून मीटिंगमधून लिव्ह व्हायचं आहे आणि यूट्यूब लाईव्हला जॉईन व्हायचं आहे. मला परत किंवा पुन्हा मला ऐकायचं नाही की आवाज येत नाही. ओके. कारण तो तुमचा सर्व्हर प्रॉब्लेम असेल किंवा नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लेम असेल. तुम्ही यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जॉईन व्हायचं. ज्यांना आवाज येत नाही त्यांनी लिव्ह व्हायचं आहे मीटिंग मधून आणि यूट्यूबला जॉईन व्हायचं. आणि मध्ये डिस्टर्बन्स अजिबात चालणार नाही. जर आवाज येत नसेल किंवा प्रॉपर कनेक्टिव्हिटी होत नसेल तर तुम्ही मीटिंग लिव्ह करायचे, मध्येच डिस्टर्बन्स करायचे नाहीत. दुसरी गोष्ट, सर्वांनी आपले स्पीकर म्यूट करायचे आहेत. ओके. ओके सर. First of all, I would like to share my PPT. Then we will going to discuss on business finance. I think you may refer online schedule, contact session schedule. सर्वांनी कॉन्टॅक्ट सेशन शेड्यूल बघितलं, पाहिलात आपण ऑनलाईन? हो सर. ओके. आता त्या कॉन्टॅक्ट सेशनच्या शेड्यूलमध्ये कमलाकर सर किंवा मी, आम्ही दोघं जण हे 3 जे विषय आहेत प्रायोरिटीने, बिझनेस फायनान्स प्रायोरिटी, प्रेफरेबली वी मे सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर फॉर डिस्टन्स एज्युकेशन, दॅट इज बिझनेस फायनान्स,
then management accounting and advanced accountancy paper 5, and there is one subject paper number 6, okay, optional paper, that is project work and vivaos. That paper already from distance education we provide some guidelines, okay, but there is no need to discuss more on paper number 6, project work and vivaos. But meantime, we will, if student have some queries, doubt, we will discuss on that subject, that is project work and vivaos. Today we are going to contact session for two subject. First one business finance and second one management accounting. Okay. आज आपण कॉन्टॅक्ट सेशन जे आयोजित केलेले आहेत त्यामध्ये जो पहिला सब्जेक्ट आहे किंवा विषय आहे तो बिझनेस फायनान्स आहे आणि सेकंड सब्जेक्ट जो आहे तो मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आहे. क्लिअर? त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना एक सूचना, मी जो काही चॅटबॉक्समध्ये गुगल फॉर्म सेंड केलेला आहे त्या गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून आपण तो गुगल फॉर्म फिलअप करायचा आहे. म्हणजे आपण ऑनलाईन कॉन्टॅक्ट सेशनमध्ये पार्टिसिपेट झाल्याबद्दल तो एक सहभाग नोंदवायचा आहे. तो सर्व विद्यार्थ्यांनी गुगल फॉर्म भरावा. त्याचबरोबर जे विद्यार्थी असे काही आहेत की ज्यांना वेबएक्सच्या माध्यमातून कॉन्टॅक्ट सेशनमध्ये जॉईन होता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जॉईन व्हायचं आहे. त्याचबरोबर काही विद्यार्थ्यांना वेबएक्सच्या माध्यमातून आवाज प्रॉपर येत नाही, तर अशा विद्यार्थ्यांनी आवाज येत नाही असं न सांगता त्यांनी त्या मीटिंग संबंधित आता या कॉन्टॅक्ट सेशनमधून लिव्ह व्हायचं आहे आणि आपल्याला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून यूट्यूब लाईव्हची लिंक दिलेली आहे. ते यूट्यूब लाईव्ह लिंकच्या माध्यमातून आपण कॉन्टॅक्ट सेशनला जॉईन व्हायचं आहे. त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्हच्या जे काही सेशन आहे त्यामध्ये आपल्याला गुगल फॉर्मची लिंक सेंड केलेली आहे, तर ती लिंकच्या माध्यमातून आपण तो गुगल फॉर्म भरू शकतो. ओके, क्लिअर? कॅन वी गो अहेड फॉर द डिस्कशन ऑफ बिझनेस फायनान्स? ओके. First of all, just I want to share my PPT, then we will go for discussion. पीपीटी शेअर होते आपल्याला. हॅलो. हो सर. बोला सर. ओके. सर आवाज येत नाही तुमचा. पीपीटी शेअर करतोय, ते पीपीटी आपल्याला रन करायचे आहे, त्यामुळे तो जो काही व्ह्यू आहे प्रॉपर पीपीटी शेअर होते. हो सर. हो सर.
Okay. Today we are going to discuss on business finance. My name is Dr. Devli PN, Assistant Professor, Center for Distance Education, Shivaji University, Kolhapur. In this session, we going to discuss on learning objective of business finance, then introduction of business finance, then we want to discuss on our SIM unit, what are the content in our SIM unit, then we want to discuss on check your progress, and finally, we want to conclude this session. Okay? What are the learning objective of business finance? Just we want to discuss. First and foremost objective is there to create awareness among the student about business, about finance, function and general principle of business finance. Second objective is there to know the capital structure. Next objective is there acquaint the student with various sources of finance. Then next objective is there enlighten on scope and function of business working capital management. And finally, we should know what are the role of business finance manager. Just I want to enlighten or refer syllabus for syllabus of business finance. There are 4 units. First one, unit number 1. This is old syllabus. Just I want to share new syllabus for you. PDF शेअर होते? हॅलो, नाही सर. PDF शेअर होते ना? हो हो. Okay. First unit is there, environment of business finance. There I have 4 content. We can say content. First content is there, business finance and financial goal. Means we should know what is aim of business finance and what are the goals or goals of business finance. Where we want to cover concept of business finance, scope and significance of business finance. Then second concept is there, financial goal. What is exact or basic fundamental aim of business finance or financial management? There is 2 function is there. Profit aim is there, profit maximization and wealth maximization. Then we want to explain relation of finance with area of functional management. Then next concept is there, finance function. We should know as a finance manager, we should know functions of financial manager or finance manager, and we want to understand function of finance manager, where we want to enlighten on investment decision, then finance decision and dividend decision, liquidity decision and routine function. All these thing we want to cover in this concept, that is finance function. Next concept is their capitalization. We should know concept and theories of capitalization, overcapitalization, undercapitalization, concept and symptoms, causes, effect and remedies. All these things we should know under the concept capitalization. Then in your syllabus, university or commerce board introduce you one practical. As a commerce student or commerce and management student, we should visit to any organization and do interaction with finance controller and understand various financial function. In this way, we may understand detailed function of finance manager. Then unit number 2 is there, capital structure. Okay, in unit number 2, capital structure, we want to understand capital structure, what is meaning and cardinal principle of capital structure. Then cost and risk factor is there, risk is there, control, flexibility and timing. All these concept we want to learn in capital structure. Then factors
which influence on capital structure, weighted average cost of capital. All these things we want to learn in unit number second, capital structure. In this unit also, we want to do one practical, that is obtain financial report of any listed company and prepare capital structure chart and work out cost of capital. But right now we don't want to concentrate or focus on practical. Just we should know what types of practical incorporate in our syllabus and subject. Then unit number 3 is their source of finance. As a finance manager, we should know what types of sources available and how we can acquire or how we can access or acquire that source for the effective financial management. And there is a number of sources is there, but here we enlighten on some specific source of finances. That is sources of finances. First one, equity shares, where we cover SWET shares means what, employee stock option is there, equity shares and different right and preference shares. Then second source is their debenture and term loan. That is where we want to understand basic meaning, characteristic, merits and demerits of legal provision. Then next concept is there venture capital. We should, as a commerce student, commerce and management student, we should know what is meant by venture capital and how we can utilize or acquire venture capital for the for our startup business or for the implement our business idea. Then lease finance is there, concept is there, and project finance is there. And these sources we want to understand in unit number 3, sources of finance. In this unit also, we want to do one practical, that is prepare and present comparative analysis chart of all sources of finance learned by student. Means there is, when we understand all these source, then we want to prepare one comparative chart and specifically we want to analyze that chart. For example, when we consider equity capital, that time we want to understand, we want to specify what is the types of equity capital. Then when take debenture, that types of debenture means there is ownership nature, then maturity period, then types of loan, risk factor is there. All these concept we factor or parameters we may consider for the analyzing source of finance. Then unit number 4 is there, working capital management. As a commerce student or commerce or management student, we should know working capital, basic concept, types and significance, factor determining working capital requirement, then source of working capital. What are the source of working capital, where we want to consider accruals or study accruals, trade, credit, commercial, bank, public deposit, intercorporate deposit, short-term loans from financial institutions, then commercial paper and factoring. All these things we want to learn in sources of working capital. Then working capital management, how we can manage the working capital and basic concept of working capital. All these things we want to learn in unit number 4, that is working capital management. In this topic, there is one practical also, obtain financial report of any company and calculate working capital and identify source of finance. But right now, just as a second year student, they should submit their assignment, and on that basis we may give internal mark to student. But right now, no one can work on practical, but next academic year we will work on practical. Okay, this is your syllabus. You should know what is your syllabus and what you want to learn in that syllabus. Okay, तुम्ही syllabus रेफर केला असाल आणि तो syllabus तुम्ही नीट कोणते कंटेंट आहेत किंवा काय तुम्हाला अभ्यासायचं आहे
या बाबतची कल्पना येण्यासाठी तुम्ही सिलेबसचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. क्लिअर? नेक्स्ट एक्झाम पॅटर्न. सर्व विद्यार्थ्यांना कळवण्यात येते की जस्ट वी वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू युअर एक्झाम मे बी ऑनलाईन. वी वॉन्ट टू कंडक्ट ऑन ऑनलाईन मोड. ओके, आपली एक्झाम ही ऑनलाईन मोडवर द्वारे होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला जी एक्झाम द्यायची आहे ती ऑब्जेक्टिव्ह नेचर असणार आहे. आता ऑब्जेक्टिव्ह नेचर म्हणजे काय? आपल्याला लास्ट इयरचे तुम्ही स्टुडंट असल्यामुळे तुम्हाला डिटेल काही सांगायची आवश्यकता नाही. त्यामध्ये 25 क्वेश्चन असणार आहेत आणि फॉर 2 मार्क्स एच, म्हणजे टोटल 50 मार्क्सची एक्झाम असणार आहेत आणि त्यापैकी आपल्याला त्यामध्ये 25 क्वेश्चन असणार आहेत. 25 क्वेश्चन इज देअर अँड वी वॉन्ट टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन. आणि त्याच्यामध्ये जो पासिंग जे आहे ते हे जे काही 50 मार्क आहे ते 80 मार्क्ससाठी कन्वर्ट होतात. ओके, त्यापैकी आपल्याला 40 मार्क्स हे कंपल्सरी असायला पाहिजे दोन्ही मिळून, म्हणजे असाइनमेंट आणि आपले थिअरीचा जो पार्ट आहे किंवा आपण जी एक्झाम देतोय ते दोन्ही मिळून ॲग्रिगेट आपले 40 मार्क्स असायला पाहिजेत. आता त्यामध्ये डिवायडेशन कसं आहे तर 32 मार्क्स हे तुम्हाला आपल्या थिअरीच्या जे काय आपण ऑनलाईन एक्झाम देणार आहे त्यामध्ये तुम्हाला 32 मार्क्स मिळायला पाहिजे आणि 8 मार्क्स हे तुम्हाला असाइनमेंटचे असायला पाहिजे. असे टोटल ॲग्रिगेट मार्क्स किती असायला पाहिजेत? 40. क्लिअर? हॅलो, आवाज येतो? येस सर. हो सर. हो सर. हो सर. त्यानंतर when we are going to start discussion on business finance, before that I accept you may refer your SIM material. मला अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही आपले जे काही SIM मटेरियल आहे ऑनलाईन आपण सॉफ्ट कॉपी वगैरे विद्यार्थ्यांना सेंड केलेले आहे ते तुम्ही रेफर केला असाल. आपल्या माहितीसाठी जे जुना काही जो सिलेबस आहे तो जवळपास 90% सिलेबस ॲज इट इज आहे. फक्त आपल्याला सिलेबसमध्ये प्रॅक्टिकल इनकॉर्पोरेट झालेली आहे. ओके, राईट नाऊ जस्ट वी वॉन्ट टू introduce what is concept of business finance. Business finance, and as a commerce student, why we are learn concept of business finance. आपण बिझनेस फायनान्स ही कन्सेप्ट का अभ्यासतो किंवा त्याचा अभ्यास करणं का आवश्यकता आहे? कोणी सांगू शकेल? वाय वी आर गोइंग टू लर्न कन्सेप्ट ऑफ बिझनेस फायनान्स? कोण बोलणार आहे? हॅलो. हॅलो सर. Why we are going to learn concept of business finance? बिझनेस साठी आपल्याला फायनान्सची आवश्यकता असते. जोपर्यंत आपण कुठली गुंतवणूक करत नाही तोपर्यंत आपल्याला कुठल्याच गोष्टीचा प्रॉफिट होत नाही. Okay, means as a investor, as an entrepreneurs, we want to take investment decision. We want to collect the, we want to invest our fund on different profitable project. And for this purpose, as a commerce and management student, we should know what is business finance. And suppose we have some fund and how we can invest that fund on our in different profitable project or some we can say project. And for this purpose, and when we, as a finance manager, as entrepreneurs, we suppose we may work in any organization or as a entrepreneurs we start any business, that time we should know what is business finance, how we can collect the fund from different sources, how we can utilize that fund for our profitable project and profitable for the profitable investment. And for this purpose, we should know concept of business finance. Then as a commerce and management student, you should know how we can collect the fund. How we can collect the fund or finance, how we can acquire the finance, acquire finance in our own word, how we can collect the fund.
there is two types of fund. Generally we can say two types of fund. फंडचे दोन टाइप कोणते आहेत? There is two types of fund. We can say loan fund and own fund. Okay? Yes, sir. We may know own fund and loan fund. Own fund or some fund. Own fund we can is, collect. Yes, own fund we can say my own fund, my own money. by We can investing say own my own money. That is, in short, we can say mom. And another fund is there, OPM, other people money, OPM. And my own fund, we can collect our relatives, our friend, okay, and our self investment. We can invest in our business. That is our own fund. Then another option is there, loan fund. Loan fund we can collect from the different, we can say creditors or our vendors. We may take loan fund through the banks. Debenture is there, bond is there, and through these sources we can collect the loan fund. There is basic statement is there. What is? Then here with just I want put I have put one sentence. Money required for carry out business activities called business finance. Means suppose for the any business operation or for the carrying business activity, we require some fund or money, that is we can say business finance, and that fund we can collect through the we may invest our own fund or we may collect through the other people fund, that is loan fund. Then business finance is broadly concerned with acquisition and use of fund by the business firm. Means how we can collect the fund and how we can invest our fund in our business, that is acquisition and utilization of the fund. Its scope may be defined in terms of following question. First one, how large should the firm be? How fast should it grow? Means what is how we can estimate the requirement of the fund? It's depend on size of business, nature of business, and then operation of the business. All these things affect on requirement of fund. Then composition of firm asset, mix firm financing, analyzing financing and controlling financial affairs. Means as per business activity, business operation, we want to analyze all these things. Then we want to prepare plan, means how we can collect the fund, how we can invest our fund on different profitable project, then how we can control all financial activity or financial, we can say activities or affairs. It is called, all these things we can learn in business finance. And for this purpose, we should know what is business finance. And business finance, we can nothing but it is scientific and systematic approach regarding how we can invest and how we can acquire and utilize of fund. Then business finance is concerned with raising financial resources and their effective utilization toward achieving the organizational goal. And suppose any organization, there have some specific aim or goal, and for achieve that particular aim or goal, we should require some fund, because without, we can say without business finance, finance is our arm and leg. Without it, we can move ahead. And another word we can say, business finance is blood of our body or organization. Without it, we cannot be move ahead. Okay. Then financial management means what? The next concept is their financial management. When we acquire fund and utilize particular fund, that time you should prepare plan, organizing
our fund, organize our fund, directing, controlling, and financial activities such as procurement and utilization of fund and enterprises. It means applying general management principle to financial resource of the enterprises. म्हणजे आपल्याकडे जो काय आपला इकॉनॉमिक किंवा आपण जो काही फंड आहे किंवा आपण सोर्स ऑफ फायनान्स आहे किंवा आपला जो काही पैसा आहे तो मॅनेज करण्यासाठी आपल्याकडे जे काय आपण जे काय मॅनेजमेंटची फंक्शन आहेत किंवा व्यवस्थापकीय कार्य जे आहेत ती प्रभावीपणे यूज करून आपण फंड मॅनेजमेंट करणं अपेक्षित आहे. आता काही विद्यार्थ्यांना एम.कॉम साठी प्रोजेक्ट आहे, प्रोजेक्टवर ते विद्यार्थी एम.कॉम साठी फंड मॅनेजमेंट व स्टडी ऑन फंड मॅनेजमेंट विथ रेफरन्स टू पर्टिक्युलर कंपनी किंवा ऑर्गनायझेशन असा टॉपिक घेऊ शकतात. नेक्स्ट थिंग इज देअर बिझनेस फायनान्स हेल्प्स टू प्लॅन कंट्रोल फिनान्स ऑफ द कंपनी. म्हणजे ओव्हरऑल जे फिनान्शियल मॅनेजमेंट आहे ते आपल्याला लोन मॅनेजमेंट किंवा फंड मॅनेजमेंटसाठी करावं लागतं. In brief, we may understand what is exact meaning of business finance. Finance is basic requirement of any business. Then it's considered as a lifeblood of business. Then it is amount of money, fund or capital requirement for the smooth function of any business. Then it is required at every stage from promotion to liquidation. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो एखादा व्यवसाय आपण सुरू करणार असतो तेव्हापासून ते तो व्यवसाय ग्रो होण्यापर्यंत किंवा प्रत्येक स्टेजला किंवा प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीसाठी आपल्याला फंड आवश्यक असतो. देन प्रमोटर नीड टू कॅल्क्युलेट फिनान्शियल नीड थ्रू दी फिनान्शियल प्लॅन. आणि त्यासाठी ॲज अ efficient financial manager we should prepare plan for the fund management. There is basic objective of financial business finance and this objective you want to refer. आता काही आपण एक्झाम जवळ येत असल्यामुळे तुम्हाला हा थिअरीचा जो काही पार्ट आहे तुम्ही पर्सनली व्यवस्थितरित्या रेफर करालच. नेक्स्ट जो सेशन आहे त्यामध्ये आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाईप जे काही क्वेश्चन आहे किंवा क्वेश्चनर असेल ती आपण डिस्कस करू आणि त्यानंतर तुम्हाला गुगल व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून काही आपण क्वेश्चन जे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन आहेत ते त्याची लिंक किंवा त्याची PDF मी तुम्हाला शेअर करेन. ओके, आवाज येतो सर्वांना? होय सर येतोय. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज देअर objective of the business finance. What are the basic objective of business finance? First objective is there to ensure regular and adequate supply of fund to the concern. Next objective is there to ensure adequate return to the shareholders, which will depend upon the earning capacity, market price of shares, expectation of the shareholders. Then next objective is there to ensure optimum fund utilization. Once the fund are procured, they should be utilized the maximum possible way at least cost. Then to ensure safety on investment, that is fund should be invested in safe venture so that adequate rate of return can be achieved. And next objective is there to plan a sound capital structure. There should be sound and fair composition of capital so that a balance is maintained between debt and equity capital. ओके, आता आपण बेसिक जी कन्सेप्ट आहे सोर्स ऑफ फायनान्स आणि त्याचबरोबर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फायनान्स हे आपण आता डिस्कस केलेले आहेत. या संबंधीने काही बिझनेस फायनान्सच्या रिलेटेड आपल्या काही शंका असतील किंवा आपल्याला काही विचारायचं असेल किंवा मला आता व्हॉट्सअपच्या किंवा आपल्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून काही आपल्याला सांगायचं असेल तर तुम्ही तशा सूचना करू शकताय. नेक्स्ट पार्ट आपण डिस्कस करू स्कोप ऑफ दी फायनान्स. मिन टाईममध्ये काही आपल्या शंका किंवा अडचणी असतील तर आपण डिस्कस करू शकतो. सर एक्झाम डेट कन्फर्म म्हणजे आहे किती आहे म्हणजे वेळापत्रक टाइम टेबल वगैरे? आता एक्झाम डेट आपली 22 तारखेपर्यंत आहे. त्या आता 1-2 दिवसात त्याचं टाइम टेबल त्याचे जे काही टाइम टेबल आहे ते आपल्याला डिस्क्लोज होईल.
त्यानंतर आपण ते तुम्हाला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईन आपण ते व्हॉट्सअप विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर डिस्प्ले केलं जाईल. ओके सर, थँक्यू. त्यानंतर तुम्हाला काही विचारायचं असेल बिझनेस फायनान्स किंवा आता बेसिक कन्सेप्ट आपण जे डिस्कस केले, इंट्रोडक्शन ऑफ बिझनेस फायनान्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बिझनेस फायनान्स, त्या रिलेटेड काही क्वेश्चन असतील तर विचारू शकता. हे आता थिअरीचा पार्ट आहे, कारण एक आपण कॉन्टॅक्ट सेशनचा हे विचार घेऊन हे सर्व डिटेलमध्ये डिस्कशन करत असतो. परंतु आता काही विद्यार्थी आहेत त्यांचे असं मत असेल की ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आहेत, तर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन ज्यादा तर डिस्कस केले जावे. तर नेक्स्ट सेशनला आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन डिस्कस करू. ओके. हॅलो. हॅलो सर. हां, विद्यार्थ्यांना एक सूचना, तुम्ही जरा शक्य झालं तर तुमचे जे काय व्हिडिओज आहेत किंवा कॅमेरे आहेत ते ऑन करा, कारण अटेंडन्ससाठी मी एक स्क्रीनशॉट घेत आहे. संकेत, व्हिडिओ ऑन करा. ओके, थँक्यू. आता ऑनलाईन म्हणायचं वरती काम करायला. तुम्ही स्पीकर म्यूट केलं तरी चालेल. स्पीकर म्यूट करा. ओके. तुम्ही आता कॅमेरा ऑफ केला तरी चालेल. ओके. Again, just I want to share PPT. Then we want to going to discuss on scope of business finance. आता काही स्टुडंटची एक शंका असेल की तुम्ही शक्यतो आता बिझनेस फायनान्स आणि प्रोजेक्ट वर्क आहे त्यासंबंधी काही डिस्कशन बेसिक होईल. त्याचबरोबर जे महत्त्वाचे 2 विषय आहेत आपले, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आणि ॲडव्हान्स अकाउंटन्सी पेपर 5, त्या रिलेटेड जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, तर हे दोन्ही विषय कमलाकर सर घेणार आहेत. त्याचबरोबर मी मॅनेजमेंट अकाउंटिंगचे काही ऑब्जेक्टिव्ह पण शेअर करेन. त्यामुळे शक्यतो करून विद्यार्थ्यांनी हे जे सेशन आहेत ते अटेंड करावेत, जेणेकरून तुम्हाला ऑनलाईन एक्झाम देत असताना काही अडचणी येणार नाही. ओके. कारण त्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह शेअर केले जातील आणि थोडंसं तुमच्या काही शंका असतील तर त्या, कारण तुम्ही ऑलरेडी आता एक्झाम ऑनलाईनच्या दिलेल्या आहेत फर्स्ट इयरच्या, त्यामुळे बऱ्याच जणांना असं जाणवेल की आता आपल्याला ह्या गोष्टी समजल्या आहेत, परंतु आता तो विषयाचं नेचर आणि जो विषयाचं स्कोप आहे त्यानुसार स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह आपण या ऑनलाईन सेशनच्या माध्यमातून डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे शक्यतो विद्यार्थ्यांनी हार्डली आपण 1-2 तासाचे जे काही सेशन घेत आहोत तर ते अटेंड करावे. त्याचबरोबर दुसरी एक सूचना, मी बी आता थोडंसं काय आम्ही दोघंच इथं डिस्टन्समध्ये असल्यामुळे आता मी अवेलेबल आहे या 1 तासासाठी, परंतु नेक्स्ट सेशनला काही कामानिमित्त जर कमलाकर सर उपलब्ध झाले नाहीत तर ते आपण रिअरेंज करू सेशन. परंतु तुम्ही मॅक्झिमम हे सेशन अटेंड करा आणि त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला काही ऑब्जेक्टिव्ह आणि किंवा काही ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड काही क्वेश्चन मिळत असतील तर तुम्ही डिस्कस करा. आणि तुम्हाला काही एक्सपेक्टेशन तुमच्या ज्या आहेत त्या ऑनलाईन सेशनच्या किंवा या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जर तुम्ही बोललात तर त्या पद्धतीने आम्ही तुमच्या सोबत त्या पद्धतीने डिस्कस करू किंवा
जे काही सेशन आहे ते कंडक्ट करता येतील. ओके. हॅलो सर, संकेत बोलतोय. हां बोला संकेत. सर थोडं विचारायचं होतं प्रोजेक्ट बद्दल. सर सब्जेक्ट चूज केला होता सर मी, स्टडी ऑफ चेंजेस इन वर्किंग. संकेत तुम्हाला एक सांगू, आता आपण प्रोजेक्टचं एक वेगळा सेशन ठेवलेला आहे. तर त्या सेशनमध्ये डिटेलमध्ये आपण 1 to 1 डिस्कस करू. म्हणजे तुमचे टॉपिक किंवा तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर त्या सेशनमध्ये आपण डिस्कस करू. ओके सर, थँक्यू. Okay. Just right now, just I want to discuss on scope of business finance. In scope of business finance, just there is 5 A's. First A is there anticipation, that is financial management. Estimate the financial need of the company. That is the find out how much finance is required by the company. Means we want to identify or estimate need of finance in anticipation. Then second point is there acquisition. In acquisition means what? How we can collect the fund. आवाज येत नाही का? हॅलो, आवाज येतो? येतोय क्लिअर. Second concept is there acquisition. It's collect means what? How we can collect the fund from the different sources. That is acquisition. Then next allocation. When we acquire fund, म्हणजे आपण एखादा फंड किंवा आपण समजा स्वतःचा फंड आपल्या व्यवसायामध्ये गुंतवला किंवा आपण कर्ज घेऊन किंवा लोन फंड आपल्या व्यवसायामध्ये जर गुंतवत असेल किंवा जर मिळवत असेल, लोन फंड मिळवत असेल किंवा आपला स्वतःचा जो पैसा आपण आहे तो कशा पद्धतीने आपण इन्व्हेस्ट करणार आहे, तर त्या ज्या काही बेसिक गोष्टी आहेत त्याला आपण अलोकेशन असं म्हणतो. अलोकेशन मीन्स व्हॉट? हाऊ वी कॅन इन्व्हेस्ट our fund in different avenues, different profitable project. That is allocation. म्हणजे समजा आपण आता मी सॅलरीड पर्सन आहे किंवा आपण सॅलरीड पर्सन आहे, तर मिळणारी सॅलरी आपण कशा पद्धतीनं डिस्ट्रीब्यूट करत असतो, त्याच्यामधील आपले डे टू डे जे काही एक्सपेन्सेस आहेत ते, त्याचबरोबर आपल्या काही सेव्हिंग होतं का, आपले त्याच्यामधून काही इन्व्हेस्टमेंटसाठी काही अमाऊंट आपण साईडला ठेवतो का, ह्या ज्या काही बेसिक गोष्टी आहेत. आपण एखाद्या ऑर्गनायझेशनचं फिनान्शियल मॅनेजमेंट बाजूला राहू दे, परंतु आपल्याकडे जो काही फंड आहे किंवा आपण एक सॅलरीड पर्सन असेल किंवा आपण आपला व्यवसाय असेल, तर त्या व्यवसायामध्ये मिळणारा पैसा कशा पद्धतीनं किंवा कसं अलोकेशन करतो, म्हणजे फॉर द इन्व्हेस्टमेंट पर्पज, फॉर द सेव्हिंग पर्पज, देन फॉर द डे ऑपरेशन पर्पज, म्हणजे डे टू डे आपल्या काही बेसिक गरजा आहेत, या गरजांसाठी आपण त्या फंडचा कशा पद्धतीने वापर करतो, हे सर्व आपण अलोकेशन ऑफ फंडमध्ये, म्हणजे अलोकेशन ऑफ फंड या गोष्टीचा विचार करणे फंड मॅनेजमेंटसाठी आवश्यक आहे किंवा अपेक्षित आहे. देर इज नीड टू यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट अलोकेशन, हाऊ वी कॅन allocate our fund for our different activity. It may be investment activity, it may be financial activity, and it may be operational activity. Then appropriation. Appropriation means what? That is, it's divided the company profit among the shareholders, debenture holders, etc. It's keep part of profit as a reserve. म्हणजे आपण डिव्हिडंड वगैरे दिल्यानंतर काही प्रॉफिट आपला शिल्लक राहतो, त्या डिव्हिडंड कोमल म्हणून जे कोण आहेत ते त्याने जो काही आपला स्पीकर आहे तो म्यूट करायचा. त्यानंतर सय्यद तबस्सम. नेक्स्ट पॉइंट assessment. It is also control all the financial activity of the company. Financial management is the most important functional area of मॅनेजमेंट. आता जे काय आपण फंक्शनल एरिया ऑफ मॅनेजमेंट आहेत, कोणते फंक्शनल एरिया ऑफ मॅनेजमेंट आहेत, कोण सांगू शकतं? फंक्शनल एरिया ऑफ मॅनेजमेंट. Who one tell me what are the functional area of management? We can say functional area of management, finance management, finance is there, then human resource is there, marketing is there. Okay, these are functional area of management. Then operation is there, operation management,
Then as an investor or as an entrepreneur, how we can take decision, how we can classify our decision, how we can allocate our fund in different uh, we can say different view. That is, investment decision is there, financial decision is there, and dividend decision is there. These are basic three criteria related. This criteria as a finance manager we want to take the decision. Means how we can take the investment decision, how we can take investment decision, financial decision, then how we can take the dividend decision, and as a finance manager, we want to take the decision. Here we just briefly I have put how we can take decision. आणि हे सर्व थिअरीचा पार्ट आहे, तुम्ही रेफर केला असाल असं समजून मी मोर विदाउट मोर डिस्कशन I want to go ahead. Then function of business finance. Estimate of capital requirement. There is some basic function of business finance. First one is their estimation of capital requirement. Then determine the capital composition. Capital composition means what? तुम्ही जी आता आपण जे पाहतो बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जे कॅपिटल स्ट्रक्चर असतं त्याच्यामध्ये ओन फंड, लोन फंड. आता ओन फंड मध्ये इक्विटी शेअर्स किंवा जे काय आहेत हे जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण कंपोजिशन म्हणतो. How we can decide the composition of finance. Then choice of the source of fund. How we can select the best or best option for our financial purpose. म्हणजे आपल्याकडे जे वेगवेगळे फायनान्शियल सोर्स आहेत त्याच्यामधून आपण बेस्ट ऑप्शन कशा पद्धतीने निवडू शकतो किंवा निवडायला पाहिजे यासाठी आपल्याला चॉईस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड या गोष्टीची माहिती असणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट ऑफ द फंड अँड डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस. दीज आर बेसिक फंड फंक्शन ऑफ financial management. Then management of cash, financial control. Then next thing is there, wealth maximization versus profit maximization. Then this is basic aim of business finance or financial management. What is basic aim of any business organization? To earn profit, sir. Okay, to earn profit. This is Vaibhav Kale, very good. To earn maximum profit is basic fundamental aim of any business organization. But right now we can say this is a traditional aim of any business organization. As a business manager or entrepreneur, we want to concentrate on wealth maximization. Means how we can, we want to think on long-term investment. We want to invest our fund for long-term period, and all this we want to create wealth. And in recent recent year, we almost all entrepreneurs or businessmen, they want to create the wealth. And basic characteristic of is there, we can say entrepreneurs is wealth creator. And we want to think about two basic aim, that is profit maximization. Simultaneously, we want to think about wealth maximization. These are two basic or fundamental aim of any financial management or business finance. Clear? Next, role of finance manager. As a suppose we are a commerce graduate, MCom graduate, and we should know specific role of finance manager. आपल्याला ज्यावेळी आपण MCom ग्रॅज्युएट आहे असं बोलतो त्यावेळी आपल्याला काही गोष्टी सांगता आल्या पाहिजे. म्हणजे आपल्याला फायनान्स मॅनेजरचा रोल काय आहे एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये या गोष्टी आपल्याला स्पेसिफिकपणे सांगता आल्या पाहिजे. त्यामुळे इथं ज्या काही गोष्टी मी स्पेसिफिकली पॉइंट आउट केलेल्या आहेत त्यामध्ये जस्ट financial manager has become more important, complex and demanding due to following factors. कारण बिझनेस फायनान्स मॅनेजरची किंवा फिनान्शियल ॲडवायझरची
प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये किंवा बिझनेससाठी आवश्यकता असते. आणि आपण जर करिअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू ही जर बिझनेस फायनान्स हा विषय समजून घेतला, आणि कारण तसा हा वृक्ष विषय आहे, कारण आपल्याला नको ऐकायला सुद्धा नको वाटतो हा विषय, परंतु आपण एक बिझनेस ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर, फिनान्शियल ॲडवायझर किंवा आपण फिनान्शियल मॅनेजर असा काही करिअर म्हणून ह्या विषयाकडे बघणार असू, त्यावेळी आपल्याला ज्या काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्या माहिती असणं अपेक्षित आहे. कारण आता तुम्ही पाहता आपल्याकडे जे LIC ऑफिसर असतात किंवा इतर कंपन्यांचे जे काही फिनान्शियल ॲडवायझर असतात, ते आपल्याला फंड मॅनेजमेंटसाठी किंवा आपल्याला त्या गोष्टीसाठी आपल्याला बऱ्याच काही माहिती देत असतात आणि कशा पद्धतीनं ते आपलं काउन्सिलिंग करत असतात. ते कशाच्या बेसवर, तर आपल्याला फिनान्शियल मॅनेजमेंट किंवा फिनान्शियल ज्या काही जे हे काही फॉलोइंग हे जे काही फॅक्टर आहेत आपल्या समोर PPT वर ठेवलेली, तर त्या अनुषंगाने आपल्याला ते माहिती देत असतात. त्यामध्ये फर्स्ट फॅक्टर आहे इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग अँड रिसोर्स अलोकेशन. Investment planning and resource allocation. Generally, as an entrepreneurs or any person just want to keep aside minimum 30% amount from our earning. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो आपल्या 30% मिळकतीमधून 30% अमाऊंट ही आपण साईडला काढून ठेवली पाहिजेत किंवा बाजूला ठेवली पाहिजेत आणि त्याच्यातून आपण काही इन्व्हेस्टमेंट करायला पाहिजे. त्याचबरोबर फिनान्शियल स्ट्रक्चर. फिनान्शियल स्ट्रक्चर म्हणजे वी कॅन से पोर्टफोलिओ ऑफ आवर इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे आपण कशा पद्धतीने आपल्या व्यवसायामध्ये किंवा आपली इन्व्हेस्टमेंट कशी आहे तर त्याचं एक स्ट्रक्चर असतं. फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे 1 लाख रुपयाची कॅश आहे, तर 1 लाख रुपयेमधील मी काही शेअर्स घेतलेले आहेत का, किंवा मी काही म्युच्युअल फंडामध्ये काही इन्व्हेस्टमेंट घेतलेले आहे का, तर माझ्याकडे कॅश किती, म्हणजे आपण कॅश इन हँड किती ठेवायला पाहिजेत, बँकेमध्ये कॅश किती आपण ठेवायला पाहिजेत, आपण ज्या काही भविष्यातील काही धोके विचारात घेतात त्याचं इन्व्हेस्टमेंट कशा पद्धतीनं करायला पाहिजे, या सर्व गोष्टी आपण विचारात घेऊन जर आपला पैसा जो आहे किंवा आपण फंड इन्व्हेस्ट करणं हे अपेक्षित आहे. आणि ह्या बेसिक सर्व गोष्टी आपण फिनान्शियल स्ट्रक्चरमध्ये कन्सिडर करत असतो. त्यानंतर इन पॉइंट ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी कॉर्पोरेट हाऊस देर इज मर्जर, ॲक्विजिशन अँड रिस्ट्रक्चरिंग. याचं या कन्सेप्ट पण तुम्हाला माहिती असतील. मर्जर म्हणजे काय, ॲक्विजिशन म्हणजे काय, किंवा रिस्ट्रक्चरिंग म्हणजे काय. तर म्हणजे मर्जर म्हणजे एखादी कंपनी दुसऱ्या कंपनीमध्ये, एखादी कंपनी दुसऱ्या कंपनीला दुसऱ्या कंपनीमध्ये मर्ज होते. तर आता मेजॉरिटी बँका वगैरे ज्या आहेत त्या मर्ज होत आहेत, एक बँक दुसऱ्या. आणि पब्लिक सेक्टरमध्ये तर आता मर्जिंग मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. पब्लिक सेक्टर बँका ज्या काय आहेत त्या एक बँक दुसऱ्या बँकेमध्ये मर्ज होत आहेत. तर हे मर्जर जे आहे ते का होतं, कोण सांगू शकतं? व्हॉट इज नीड ऑफ मर्जिंग? मर्जरची आवश्यकता काय आहे, किंवा जे मर्जर होतं किंवा मर्जिंग एखाद्या कंपनीचं किंवा एखाद्या बँकेचं दुसऱ्या कंपनीत होतं, त्याची का आवश्यकता आहे? व्हॉट इज बेसिक पर्पज ऑफ फायनान्शियल कंडिशन खराब असेल तर. हा एक असेल, फिनान्शियल कंडिशन खराब असेल, हा एक बेसिक एक त्याचं रिझन असू शकतं. अनदर रिझन इज दॅट म्हणजे जे ऑपरेशनल कॉस्ट असते एखाद्या व्यवसाय किंवा एखादा बँक ऑपरेट करण्यासाठी जी ऑपरेशनल कॉस्ट आहे ती कमी होते. त्याचबरोबर जी काही स्ट्रेंथ आहे, म्हणजे समजा 1+1 2 असं होतं, म्हणजे 1-2 ऑर्गनायझेशन एकत्र येऊन ज्यावेळी काम करत असतात किंवा त्यांची जी स्ट्रेंथ एकत्र आल्यामुळे जो काय त्या कंपनीला किंवा त्या बँकेला एक बूस्टर मिळतो आणि त्याचं कॉम्पिटिटिव्हनेस जो आहे तो वाढतो. त्यामुळे आपण जे मेजॉरिटीच्या मर्जर होतात तर गव्हर्नमेंटचा हा त्या कंपनीकडे किंवा बँकेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा पॉइंट ऑफ व्ह्यू नसतो. म्हणजे कोणता, ऑपरेशन कॉस्ट कमी करणे, त्याचबरोबर त्या कंपनीची स्ट्रेंथन करणे म्हणजे काय, त्या कंपनीची कॉम्पिटेटिव्हनेस वाढवणे. या दृष्टीने मर्जर या संकल्पनेकडे गव्हर्नमेंट पाहत असतं. किंवा ॲज अ फिनान्शियल मॅनेजर वी वॉन्ट टू थिंक अबाउट मर्जर considering competitiveness and we want to boost particular organization.
Then restructuring also is there. We want to restructure our financial data. For म्हणजे रिस्ट्रक्चर म्हणजे काय, आपलं जे शेअर कॅपिटल आहे किंवा आपलं जे कॅपिटल स्ट्रक्चर आहे ते रिस्ट्रक्चर करणं. त्याच्यामध्ये काही आपण नव्याने काही फंड इश्यू करतो, काही फंड आपण काही शेअर्स इश्यू करतो. त्याचबरोबर आपण डिफरंट टाईप्स काही ॲव्हेन्यू असतील सोर्स ऑफ फायनान्सचे ते ॲक्वायर करून कशा पद्धतीनं आपण कॅपिटल स्ट्रक्चर हे आपलं साऊंड कॅपिटल स्ट्रक्चर करता येईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करत असतो. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज देअर रोल वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट. वर्किंग कॅपिटल मीन्स व्हॉट, कोण सांगू शकते वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय? सर डे टू डे लाईफसाठी जे वर्किंग कॅपिटल लागतं ते जे असतं ते वर्किंग कॅपिटल डे टू डे एक्सपेन्स करण्यासाठी जे लागतं वर्किंग कॅपिटल ते. ओके, आता तुम्ही मित्र हो ते जे बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी, करंट लॅबिलिटी आणि करंट असेट आहेत या दोन्ही मध्ये जे काय येतं त्याची म्हणजे आपण जनरली सांगतो करंट असेट म्हणजे आपण काय ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल असं म्हणतो. त्यानंतर करंट असेट मधून करंट लायबिलिटी मायनस केल्यानंतर आपल्याला नेट वर्किंग कॅपिटल मिळत असतं. आता ह्या जे करंट लायबिलिटी आणि करंट असेट मध्ये जे काही कोणते कोणते घटक आपण किंवा विच फॅक्टर किंवा विच हेड्स मे कन्सिडर इन करंट असेट अँड करंट लायबिलिटी, तर त्याच्यामध्ये डेटर्स आहेत, क्लोजिंग स्टॉक आहे करंट असेटमध्ये, हा क्लोजिंग स्टॉक आहे, सर्व जे आहेत त्याच्यामध्ये आपला पैसा इन्व्हेस्ट होत असतो. इन्व्हेस्ट होतो ना, एखादा आपल्याकडे जर स्टॉक आहे तर त्यामध्ये आपला पैसा गुंतून राहतो की नाही. आणि क्रेडिट अमाऊंट, हा क्रेडिटर्स आहेत, त्यानंतर रिसिवेबल्स आहेत म्हणजे आपल्या कस्टमर कडून आपल्या पेमेंट व्हायचं आहे. आणि हे डे टू डे बिझनेसचे ऑपरेशन आहे किंवा डे टू डे बिझनेस ऑपरेशनसाठी काही फंड आपल्या जवळ असणं आवश्यक आहे. आणि तो फंड मॅनेजमेंट करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फायनान्स मॅनेजरची असते, जे आपल्याला करंट असेट आणि करंट लायबिलिटी म्हणजे 1 वर्ष किंवा ते एखादं बिझनेस, एखादा प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टच्या प्रोडक्शनसाठी अनुषंगाने जे काही आपल्याला काम करावं लागतं त्याच्यासाठी येणारा जो काही खर्च असतो तो मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट करावं लागतं किंवा त्याला आपण वर्किंग कॅपिटल किंवा फंक्शनल कॅपिटल असेही म्हणू शकतो. तर त्या संबंधी आपल्याला माहिती असणं अपेक्षित आहे आणि ते आपल्याला मॅनेज करता येणं आलं पाहिजे किंवा यायला पाहिजे. त्यानंतर परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट. आता एखाद्या ऑर्गनायझेशनचा परफॉर्मन्स कशावर ठरतो, तर फिनान्शियल पोझिशन अँड सपोज ॲज अ फिनान्शियल मॅनेजर we may doing n number of financial activity and finally we prepare financial statement, that is profit and loss account, balance sheet. Okay, आवाज येतो आता प्रॉपर? हो येतोय सर. ओके, जर ह्या आपण शेवटी फिनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर करतो आणि ही जी फिनान्शियल स्टेटमेंट जी आहे ती आपण आपले काही शेअर होल्डर्स असतील किंवा आपल्या जे क्लायंट असतील किंवा आपण ती स्टेटमेंट पब्लिश करतो. ओके, आणि त्या फिनान्शियल स्टेटमेंट वरून आपल्याला त्या ऑर्गनायझेशनचा फिनान्शियल परफॉर्मन्स समजून येतो. तर ॲज अ फिनान्शियल मॅनेजर वी वॉन्ट टू मॅनेज performance of our organization, that is financial performance management. Then risk management, suppose as a investor, as a finance manager, we invest our fund in particular project, particular securities. That time risk is there. म्हणजे एक फायनान्स मॅनेजर म्हणून आपल्याला रिस्क मॅनेजमेंटचंही काम करावं लागतं. त्यानंतर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, म्हणजे आपण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स हा शब्द कशासाठी घेतो, तर आपण एखादं आपलं जे ऑर्गनायझेशन आहे त्या रिलेटेड आपल्याला टॅक्स रिलेटेड किंवा लिगल कंप्लायन्सेस असतात, तर आपण टॅक्स वेळेवर भरणे किंवा गव्हर्नमेंटचे काही जे टॅक्स असतील किंवा कंप्लायन्सेस असतील ते फुलफिल करणं हे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स या हेडखाली आपण विचार करतो. त्यामुळे हे सर्व या गोष्टी म्हणजे ह्या सर्व अनुषंगाने आपल्याला कामं करावी लागतात. त्यालाच आपण रोल ऑफ फिनान्शियल मॅनेजर असं म्हणतो. त्यानंतर इन्व्हेस्टर रिलेशन,
त्यानंतर these are general role, that is liberalization, globalization, technological development. Means what? As a finance manager or as a entrepreneur, we want to install any technology in our organization. That time there is incurred some capital expenditure. That capital expenditure we want to made for the technological development. Then volatile financial price म्हणजे जी काय इन्फ्लेशन किंवा जी प्राइस बदलतात त्या संबंधाने आपल्याला काही प्रोव्हिजन करावी लागते. इकॉनॉमिक अनसर्टन्टी, टॅक्स लॉ चेंजेस, ethical concern or financial dealing, shareholders activism. All these things we want to consider as a role, as a finance manager. Next concept is capitalization. ओके, वेळ किती झालेला आहे? ओके, आता आपण इथं थांबू. जर कमलाकर सर सेशन घेणार असतील तर ते कंटिन्यू करतील. अदरवाईज आपण त्या संबंधीची सूचना मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपला देईन की आपण तो जो सेशन आहे की किंवा आपण नेक्स्ट म्हणजे हे सेशन झाल्यानंतर आपण तो कंडक्ट करू. जर ते अवेलेबल असतील तर नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करतील, नाहीतर मग त्याचे जे काय मेसेज आहे ते मी तुम्हाला एक 5 मिनिटामध्ये देतो. ओके सर, गुगल फॉर्म मध्ये सीट नंबरच्या तिथं काय फिलअप करायचंय? सीट नंबर अजून मिळालेले नाहीत का तुम्हाला? नाही नाही अजून. सर अजून. तर नाही सर मिळालं. ते कंपल्सन आहे का सीट नंबर भरणं तिथं त्याशिवाय पुढे जात नाही का? सबमिट हो. करता येत नाही का? नाही येत नाही सबमिट करायला. हॅलो सर, हा बोला. लिंकच आलेली नाहीये. गुगल फॉर्मची लिंक आली नाही. आवाज येत नाहीये सर. नाही आवाज येत. माईक म्यूट आहे. एक मिनिट, गुगल फॉर्मची मी लिंक जी आहे रिसेट करतो आणि एक सेकंदामध्ये तुम्हाला चॅटबॉक्समध्ये सेंड करतो. कारण त्याच्यामध्ये सीट नंबर मी असं अज्युम केलं होतं की तुम्हाला सीट नंबर मिळाले असतील, म्हणून मी सीट नंबर त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केले होते. ओके, हा बोला. हा सर, गुगल फॉर्म हा अपडेट होत नाहीये, तो कसा करायचा अपडेट? अपडेट म्हणजे तुम्हाला मी त्याच्यातले चेंजेस जे सेटिंग जे आहे ते चेंज करतो आणि पुन्हा ती लिंक तुम्हाला आता चॅटबॉक्समध्ये लगेच पाठवतो. म्हणजे सर, मी आधी लाईव्ह सेशनच्या वेळी मी सर भरलेला फॉर्म, त्यावेळी मी सब्जेक्ट दिलेला नव्हता. तर मी पुन्हा जर टाका गेले तर ते ऑलरेडी अपडेटेड होईल. आत्ताचा गुगल फॉर्म भरलेला आहे की तुम्ही आत्ता जस्ट पाठवलेला? आत्ताचा नाही सर बरं. मित्र आत्ताचा भरा, त्यावेळीच ते झालं सेशन. ओके ओके सर. हॅलो सर. हा बोला. सर, आपलं जे शिवाजी युनिव्हर्सिटीचं ऑनलाईन पोर्टल आहे ना, त्याच्यावर जे डिस्टन्स मोडमध्ये डाउनलोड हॉल तिकीट, त्याच्यामध्ये जर PRN नंबर टाकला ना तर तिथे एक येतंय रिसीट म्हणून, तर त्याच्यामध्ये आहे सीट नंबर. आमच्या डेट नाही येत. हो का, तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी सीट नंबर किंवा ते हॉल तिकीट डाउनलोड केलेलं नसेल, तर ह्या निमित्तानं तुम्हाला मी आत्ता सांगू इच्छितो की तुम्ही जे हॉल तिकीट आहे ऑनलाईन पोर्टलवरून, तर त्याची मी एकत्रित लिंक पण पाठवेन 1-2-4 दिवसामध्ये. परंतु तुम्ही शक्यतो ते डाउनलोड करा, तर त्याच्यातून तुम्हाला सीट नंबर वगैरे सर्व मिळेल त्या. परंतु आत्ता मी काय करतो, गुगल फॉर्ममधून जो काय म्हणजे सीट नंबरचा जो ऑप्शन आहे तो मी ऑप्शनल ठेवतो, म्हणजे ते भरायची गरज नाही असं ठेवतो. म्हणजे सर, ते आम्ही ऑलरेडी आता टाकलेलं आहे सीट नंबर. टाकलेलं आहे, ज्यांच्याकडे अवेलेबल नाही ते असंच भरतील ना, असं करू. ओके, म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही ना? हा, मी आता ते हे केलेलं आहे बघा. आता ते सीट नंबर नसेल तरी तुम्ही सबमिट करू शकता. लिंक पाठवा सर. एक मिनिट. सर, सब्जेक्टचा सिलेबस कसा असणार? म्हणजे ऑल टॉपिक असणार की लास्ट टाइम सारखं 3 टॉपिक? नाही, पूर्ण सर्व 4 टॉपिक करावे लागणार. अच्छा, ओके, चालेल.
मी आता चॅटबॉक्समध्ये लिंक पाठवते बघा. त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्ह जे पाहत असतील त्यांच्यासाठी लिंक मी सेंड करतो. यूट्यूब लाईव्हसाठी जे काही अटेंड केले आहे त्यांच्यासाठी मी आता गुगल फॉर्मची लिंक पाठवलेली आहे. हां बोला. सर फर्स्ट इयरचे सेकंड सेमचे ओरिजिनल रिझल्ट अजून आलेले नाहीयेत आमचे. ते येतील आता. रिझल्ट आता जस्ट काहीतरी मिळालेले आहेत. त्याचं ते पोस्टाने वगैरे तुम्हाला मिळतील. ओके ओके थँक्यू. आता मी जस्ट एक कमलाकर सरांना तो ते येणार असतील तर आपण कंटिन्यू करू, नाहीतर मग आपण इथंच थांबू. ओके. हॅलो हॅलो. सर कमलाकर सर एक 12:30ला सेशन घेतील, तर 12:30पर्यंत तुम्ही थोडंसं तुम्ही ब्रेक घ्या. 12:30ला कमलाकर सरांचं सेशन सुरू. ओके सर.
हॅलो सर. बोला. अजिंक्य 12:30 वाजता सरांचं सेशन होईल 12:30. हॅलो. हा, आवाज येतोय अजिंक्य? हो येतोय सर. 12:30ला कमलाकर सेशन घेते. 12:30 का? हो. ठीक आहे, थँक्यू. सर आवाज येत नाहीये. 12:30 नंतर लेक्चर चालू आहे. 12:30 वाजता चालू होईल.
हॅलो 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 हां थोड्या वेळात आता सर येतील. मी मॅनेजमेंट अकाउंटिंगचे अटेंडन्स चॅटबॉक्समध्ये सेंड केलेली आहे. त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्हच्या सेशनच्या इथं लाईव्ह सेशनच्या चॅटबॉक्समध्येही सेंड केलेले आहे. तर सरांचं सेशन सुरू झाल्यानंतर मिन टाईममध्ये तुम्ही तो गुगल फॉर्म भरावा, जेणेकरून तुमचा अटेंडन्सचे रेकॉर्ड होईल. मी सरांना पाठवतो इथं. ओके सेशनसाठी. ओके ओके. लास्टला काय भरायचं आहे लास्टला? हॅलो सर.
हॅलो. हा कमलाकर सर एक 2 मिनिटामध्ये येतात. त्यामध्ये आपण सुरू करू. विद्यार्थ्यांना अजून पुन्हा एकदा सूचना, अटेंडन्स शीट जो गुगल फॉर्म आहे तो मी चॅटबॉक्समध्ये सेंड केलेला आहे. तर कमलाकर सरांना पण मी सांगतो की लेक्चर झाल्यानंतर ही एकदा रिमाइंडर करण्यासाठी. सरांचं आता लेक्चर मॅनेजमेंट अकाउंटिंग संदर्भात होईल. तर आपल्याला मॅनेजमेंट अकाउंटिंग जे आहे तर त्यासंबंधी आपले काही जे ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे असतील किंवा त्यासंबंधी आपले काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमलाकर सरांना विचारू शकता. चालते. हॅलो. आणि पर्सनल चॅटिंग करायचं आहे नाही, ते श्रेयस आहेत. हॅलो हॅलो सर, आवाज येत नाही. हा, थोड्या वेळात येईल आवाज. हा, थोड्या वेळात सुरू होईल. ओके, थँक्यू. मी फक्त ते श्रेयस खामीकरना रिमूव्ह करतो. त्यानंतर ते पर्सनल चॅटिंग केलं होतं त्यांना रिमूव्ह करतो. आवाज वगैरे जातो. दुसरी गोष्ट म्हणजे हॅलो, आवाज येतो हॅलो. सर्वांना? हो, येतोय. ओके. येस सर. आपल्या सोबत कमलाकर सर आहेत.
तर कमलाकर सर आपल्याला मॅनेजमेंट अकाउंटिंग संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत. राईट नाऊ कमलाकर सर conduct session on management accounting, and regarding in this session we want to fill up attendance sheet. That sheet I have sent in your chat option. ओके, चॅट ऑप्शनच्या माध्यमातून मी तुम्हाला ते अटेंडन्स शीट सेट केलेली आहे या सेशनची, तर ती सर्वांनी भरावी. आणि त्यानंतर सरांच्या सूचनेनुसार अजून 1-2 जे काही सेशन असतील ते कन्व्हिनियन्सली होतील, म्हणजे सरांच्या वेळेनुसार. तर त्या पद्धतीने आपण लिंक क्रिएट करून ते सेशन कंडक्ट करू. ओके, सर्वांना आवाज येतो प्रॉपर? आणि ज्यांना आवाज येत नाही त्यांनी युट्यूब लाईव्हला जॉईन व्हायचंय. येतोय आवाज. ज्यांना आवाज येत नाही त्यांनी युट्यूब लाईव्हला जॉईन व्हायचंय. हॅलो, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड Just a आफ्टरनून minute, 5 minutes. Just व्हेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आवाज येतोय? गुड आफ्टरनून. ओके ओके, गुड आफ्टरनून. येस. सगळ्यांनी माईक बंद ठेवायचे आहेत. Now we are going to conduct session on your subject management accounting. Before starting the subject, we come to know some of the important things. सगळ्यात पहिला महत्वाचं हे आहे की आपली परीक्षा. सो ॲज पर द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू नुसार आपण सेशन्स कंडक्ट केलेले आहेत आणि एक्झामिनेशनच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण आजच्या सेशनमध्ये थोडासा स्टडी करणार आहोत. पहिले 2 चॅप्टर्स आजच्या सेशनमध्ये होतील आणि राहिलेले नेक्स्ट 2 चॅप्टर्स असतील ते नेक्स्ट सेशनला होतील. प्लीज सगळ्यांनी माईक ऑफ करायचा आहे, त्याशिवाय साऊंड क्वालिटी तुम्हाला प्रॉपर मिळणार नाहीये. काही कुणाला इश्यू असतील तर तुम्ही मला डायरेक्ट चॅट बॉक्समध्ये मेसेज करू शकताय. ओके, येस, व्हेरी गुड आफ्टरनून. आता तुम्हाला स्क्रीनवरती मॅनेजमेंट अकाउंटिंगचं सीन दिसतंय, पुस्तक PDF. हो सर, दिसते. ओके, फाईन. नो. सो बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट वी नीड टू नो द एक्झामिनेशन पॅटर्न. व सगळ्यांना माहितीच आहे तुमची जी एक्झाम आहे ती तृप्तिमाने व्हिडिओ बंद ठेवायचा आहे, ऑडिओ.
यस, तुमची एक्झाम जी आहे ती ऑनलाईन पद्धतीनं होणार आहे आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असणार आहेत. So multiple choice question means there is a question, there are some 4 options. You need to choose the correct option from the alternatives given 4. 4 ते तुम्हाला ऑप्शन दिलेले असणार, त्याच्यातून तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन चूज करायचा आहे. यस, सो या मॅनेजमेंट अकाउंटिंगचा सिलेबस सगळ्यात पहिला चॅप्टर आहे तो बेसिक मॅनेजमेंट अकाउंटिंग वरचा आहे. सेकंड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स वरती आहे, अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. थर्ड वर्किंग कॅपिटल वरचा आहे आणि फोर्थ कॅश फ्लो अँड फंड फ्लो मॅनेजमेंट. हे 4 टॉपिक्स तुम्हाला सिलेबसला आहेत. आज आपण पहिले 2 टॉपिक वरती चर्चा करणार आहोत. सो बेसिकली एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू ना आपल्याला काय महत्वाचं आहे, तर आपल्याला महत्वाचं आहे थेरॉटिकल कन्सेप्ट क्लिअर होणं गरजेचं आहे. सो पहिल्या टॉपिक मध्ये ज्या काही थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहेत त्या आपण आता थोड्याशा पाहणार आहोत. So let's start. Before going to start, if you have any question in your mind, please ask. Regarding examination starting dates आलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये सेशन्स आहेत, तुमचा सेशन कुठला आहे बघून घ्या आणि स्टार्टिंग डेट पण पाहून घ्या. त्या दिवशी होप सो तुम्ही ईमेल ID आणि मोबाईल नंबर अपडेट केला असाल आणि तुमचे जे अपडेटेड ईमेल ॲड्रेस आणि मोबाईलवर आहे याच्यावरती तुम्हाला एक्झामिनेशन लिंक ऑन डेट ऑफ एक्झामिनेशन येणार आहे आणि बाय क्लिकिंग दोज लिंक्स यू नीड टू अपियर फॉर द एक्झामिनेशन. त्या लिंकला जाऊन आपण तुमची एक्झामिनेशन तुम्ही देऊ शकता. 1 hour टाइम आहे. 25 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत. ओके, यू नीड टू क्लिक द करेक्ट आन्सर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. 4 अल्टरनेटिव्ह असणार आहे, त्याच्यातून तुम्हाला करेक्ट आन्सर सिलेक्ट करायचं आहे. ओके, एनी मोर क्वेश्चन्स? इफ यू हॅव अ माइंड एनी क्वेश्चन इन युअर माइंड, प्लीज आस्क बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट. What are your requirement? What are your doubts? If you have any doubts, please let me know the things. आधीच मला माहित असू दे म्हणजे तुमचे जे क्वेरीज आहेत, डाउट्स आहेत ते तुमचे सॉल्व करता येतील. Before attending this session, you need to make a self study, and from your self study you may occur the doubts, queries, so that should be solved in this contact session also. Let's start the subject. Basic topic आहे introduction to management accounting. So where we need to know what is meant by management accounting. Management accounting deals with presenting and providing accounting information to the management. ओके, सो मॅनेजमेंटला जी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड असते व्हेरियस डिसिजन मेकिंग घेण्यासाठी किंवा व्हेरियस फंक्शन्स कॅरी आउट करण्यासाठी, म्हणजे ऑर्गनायझेशनचं प्लॅनिंग असेल, डिसिजन मेकिंग असेल, कंट्रोलिंग असेल, कोऑर्डिनेशन असेल, these functions to be carried out on the behalf of the whatever information or whatever information collected from the management accounting. So it is totally, here are the some of the definition. Management accounting is concerned with accounting information which is useful to management. Accounting information म्हणजे काय काय ते अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मध्ये ऑल द थिंग्स, फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणजे प्रॉफिट अँड ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट, वैष्णवी कुंभार ऑडिओ बंद करायचा आहे. यस, सो डेफिनेशन ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटिंग. सो as per examination,
how will be the question asked in your examination? Dot accounting is concerned with accounting information which is useful to management. Options मध्ये असणार आहे financial accounting, management accounting, cost accounting. हे काय झालं काय म्हंटलंय मग वैष्णवी कुंभार व्हिडिओ बंद ऑडिओ बंद करायचा आहे रिमूव्ह करणार आहे जस्ट अ सेकंड येस अशा पद्धतीचे एमसीक्यू तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात मॅनेजमेंट अकाउंटिंग इज द term used to describe accounting methods, system, techniques, which coupled with special knowledge and abilities assist management in its task to maximizing profit or minimizing the losses. प्लीज सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे तुम्ही तुमचे ऑडिओज बंद करा Yes. पाणी पिऊन बाहेर यायचं झाडर खाऊन कोणाचा ऑडिओ चालू आहे बाहेर काय बोलत ऑडिओ कुणाचा चालू आहे शिवानी गौंड Yes. So here are the some of the definitions. ह्या PDF तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर केलेलेच आहेत. So please gone through it. A definition, what is meant by management accounting, you must know. Definitions of management accounting also you must know. Please gone through it. Then scope of management accounting. So management accounting has a very wide scope, not only financial accounting, cost accounting, but also all type of internal financial control, internal audit, tax accounting, office services, cost control, and other methods and control procedures. So in management accounting, financial accounting is the scope data of financial, that is historical data, which helps management to forecast and plan its financial activities for a future period. So that is the financial accounting. It lies under the scope of the management accounting. Then cost accounting provides cost related data to the management accounting. Cost accounting काय करतं? कॉस्ट रिलेटेड डेटा जो आहे तो कोणाला प्रोव्हाइड करतं तर मॅनेजमेंट अकाउंटिंगला प्रोव्हाइड करतं, which analyzes and interprets those costing data and provides necessary information to the management for the purpose of its controlling and decision making. So management accounting information जी आहे ही कॉस्ट अकाउंटिंग, फायनान्शियल अकाउंटिंग ह्या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मधून डेटा कलेक्ट करते and then it present as per the requirement. Next scope of the management accounting is forecasting and budgeting. So we need to forecast. It means what happens in the future. So last 3 months sales is so and so, 10,000, 15,000, 20,000. Then what will be the sales in next 3 months? So that is a forecast. Budgeting, it means how much
Budget is required for the salaries, that is expenses. So budgeting means you make a plan for a future things. So that is process of planning, controlling, decision making. Budgeting lies at the heart of management accounting. Forecast helps in the preparation of a budget, and budgeting helps management accounting to exercise budgetary control. Then in a scope, statistical tools like graphs, chart, diagrams, time series sampling, index number, regression analysis, correlations are used in the management accounting in the process of planning, controlling, and decision making. That is also a tool. Operation research techniques, that is linear programming, transportation theory, game theory, simulation. These all methods are used in management accounting to solve various problems privileged under the existing situation in the process of decision making. Financial analysis and interpretation. So financial data जो आहे त्याच्यावरून आपण financial analysis करतो. There are so many techniques, that is ratio analysis, fund flow analysis, cash flow analysis, comparative financial statement analysis, common size statement, trend analysis. These are the techniques used in management accounting to analyze and interpret the financial data of a particular organization. So question will be arise like, which of the following is the not technique of financial analysis and interpretation? Options मध्ये ratio analysis, fund flow statement analysis, trend analysis आणि टॅक्स अकाउंटिंग. यातलं कुठलं टेक्निक नाही आहे तर टॅक्स अकाउंटिंग हे टेक्निक नाही आहे. सो अशा पद्धतीने तुम्हाला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करावे लागणार आहे. नेक्स्ट स्कोप इज टॅक्स अकाउंटिंग इन टॅक्स प्लॅनिंग. सो इन्कम टॅक्स and tax liability of enterprises fall in the purview of a management accounting. So in the process of decision making, this analysis of tax provisions and further projection are within a purview of management accounting. Management account must know the vast knowledge of tax laws and their accounting procedures, and also tax planning, how to minimize the tax burden of the enterprises. So that management should take a proper decision regarding taxation. The next, reporting to the management, everything, whatever decision taken by the management or supportive staff, working professionals, they should make reporting to their management. So management take a proper decision regarding the future growth and developments. Then cost control procedure. Every organization, every enterprises need to make a effective cost control procedure like inventory control, labor control, overhead control, budgetary control. So labor control means, is there any higher number of people working in the organization? Inventory control means whatever inventory, that is stocks, we are maintained is required as per the demand and supply. That is how inventory control is made. So such things are come in the purview of management accounting. Then internal control and internal audit. So both the concepts are very related to auditing. So internal audit means office staff of the organization make audit internally, whereas internal check, internal control, internal check and internal control are the synonymous things. System
These systems are exist in the organization. So for targeted performance and identify the weaker areas of the organization, these things, that is internal control, internal audit, internal checks are required. Then legal provisions. So management accounting system should also be well informed about relevant and necessary legal provisions like Company Act, Foreign Exchange Act, Security Act, Direct Indirect Tax laws. So for the decision making, these laws must be management accountant, office services, other areas also required to the come into the scope of the management account. Next part is functions of management accounting. What are the functions carried out by management accounting? These are first planning. So planning is everywhere is a planning. It is a vital part of the enterprises. So it is essential in every field because without planning we can't do anything. So forecasting and planning for a short run and long run are required for the better future of an enterprise. So management accounting techniques like budgeting, standard costing, marginal costing are used for the planning. Then coordinating. Due to the proper financial reporting, management accounting helps in achieve coordination in various business activities and accomplish the set goals while preparing budgets for various departments like production, sales, purchase, etc. There should be a full coordination so that there is no contradiction. The next function is controlling. Controlling is one of the important function of management. It is continuous process. Management accounting helps controlling performance by control techniques such as standard costing, budgetary control, internal audit, etc. Then communication. This is the next function of a management accounting. The proper communication is required for the performance in various sections of a business. Communication is the form of report various levels of management, helps to exercise effective control on various business activities and successful running of a business. There is a proper or good or correct communication required. Financial analysis and interpretation, ratio analysis, cash flow statement, fund flow statement, trend analysis, etc. are the some of the management accounting techniques which may use financial analysis and interpretation. Then qualitative information. So some of the quantitative data, monetary data taken into consideration by management accounting for the proper decision making or better decisions. That is quality of stock, customers, employees, legal judgments, logical opinion polls. Participants, please make your audios off. Yes. So this is a purely theoretical subject. Then tax administration, decision making, these are the functions, special studies, advisory services. These are the functions of management accounting. Now, role of management accountant in decision making. How the management accountant feels their role in the decision making. So firstly, the management accountant make the internal part of managerial functions, planning, organization, directing, controlling. These are carried out by management accountant. So process includes following steps: identifying the problem requiring managerial actions,
सो सगळ्यात पहिलं आपल्याला काय फाइंड आउट करावं लागतं तर प्रॉब्लेम, व्हॉट एव्हर द प्रॉब्लेम्स इन द ऑर्गनायझेशन. For completing our solution of the problem, we need to specify the objectives and goals to be whatever goals to be achieved. So for the solution of the problem, we need to make such a type of the objectives and goals. Then list out the possible alternative course of action. So हे solutions जे आहेत ते one असू शकत नाही तर more than one. That is solution by listing out the possible alternative course of actions. There are so many solutions for one individual problem. So regarding solution, we need to gather the information about the consequences of each alternatives. Then finally, we need to make a decision and select the one of the proper alternatives. So role of management accounting in decision making. सगळ्यात पहिला डिसिजन मेकिंग मध्ये काय असतं तर प्रॉब्लेम फाइंड आउट होतो. प्रॉब्लेमचं सोल्युशन करण्यासाठी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह आणि गोल्स ड्रॉप आउट करावे लागतात. देन सोल्युशनचे जे अल्टरनेटिव्ह क्वेश्चन्स आपल्याला अल्टरनेटिव्ह कोर्सेस किती ऑप्शन्स आहेत ते आपल्याला वर्कआउट करावे लागतात. देन फायनली वी नीड टू gather the information of each alternatives. सगळे अल्टरनेटिव्ह आपल्याला टेस्ट करावे लागतात. अँड फायनली वी नीड टू मेक डिसिजन वन ऑफ द अल्टरनेटिव्ह ॲज अ करेक्ट डिसिजन. So these are the process or role of management accounting in the decision making. सर्वांना एक नंबर विनंती आहे की तालाबाद क्रमांक पहिले. Then what is difference between management accounting and financial accounting? So these also you need to know this difference between the both the concepts. Okay, so management accounting म्हणजे काय, financial accounting म्हणजे काय, whatever the objectives. So management accounting is the accounting information to be shared with management for planning, controlling, decision making. Whereas financial accounting is the parties extended to operate the responsibility of the undertaking. That is, financial data should be prepared by the financial accountant. That is financial accounting. Objectives of management accounting to provide financial cost as well as other information to management, manager personnel as all the levels of hierarchy. आवाज येत नाही. For the facilitated decision making. ज्यांना आवाज येत नाही त्यांनी युट्यूबला जॉईन व्हायचं आहे. Financial accounting records various transactions with purpose of maintaining accounts to know the financial position and to find out the profit or loss at the end of financial year. Then entities, management accounting मध्ये units, department, divisions are as entities. Financial accounting मध्ये business as a one entity and financial accounting reports has been confined to the business operation as a whole. Accounting methods. When management accounting is not based on double entry system, financial accounting is based on double entry system of accounting, recording of business transactions. Nature of data use. Management accounting has a futuristic orientation. आणि management accounting भविष्याचा वेध घेत असतं. Whereas financial accounting has a historical orientation. That is, basic accounting is from the historical cost data. भविष्याचा वेध घेत नाही financial accounting, तर ते पास्टचा वेध घेतं. ओके, डिस्क्रिप्शन. इट मीन्स मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये काय येतं, फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये काय येतं, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. प्रिसिशन, प्रिसाइज.
Management accounting emphasizes actual figures. Whereas financial accounting also only actual figures and recorded, and there is no room for using approximation figures. So management accounting मध्ये actual figures plus approximation असतं. सो भविष्यामध्ये एवढा प्रॉफिट होईल, सेल्स होईल, अशा पद्धतीचं अप्रोमायझेशन असतं. मेथडॉलॉजी financial accounting transactions related to nominal account, real account, personal account are to be recorded, and management accounting information is collected and analyzed according to the responsibility center and cost centers. Importance: management accounting gives the importance on qualities such as flexibility, consistency, comparability. Financial accounting gives more importance on obligations such as objectivity, precision, and correctness. Accounting principles. So management accounting मध्ये no generally accepted accounting principles are followed. Standard rules are also not followed while preparing the reports. So there is the flexibility of methods and styles of presentation of our information. But in financial accounting, we should maintain the rules and regulations which are given by the financial accountant. We need to follow the GAAP principle, that is generally accepted accounting principles in the financial accounting. Reporting: management accounting reports are used for internal purpose. There are preparation of benefits of various different levels of management. Financial accounting reports are useful for outsiders like bankers, investors, creditors, government agencies, etc. Quickness: reporting to the management accounting is very quick. Management is fed with reports and regular interval. Reporting of financial accounting is slow and time consuming. Balance sheet account is prepared at the end of the year. The end of yearच आपण prepare करतो. Compulsion: management is free to use, not to use, or that is not a compulsory. But financial accounting is mandatory, compulsory in the certain entities while they are necessary of others. Use of other subject: management accounting uses certain aspects of other subject like economics, statistics, laws, management, finance, costing, taxation, marketing, computers, etc. while preparing the report. Financial accounting does not use other subjects to record the prepare its statements. जे financial accounting जे आहे ते other subjects ची मदत घेतं. Period. So management accounting is as per the requirement. 3 months period असेल, whatever, 10 days period असेल. But financial statements मध्ये half period, 1 year असतो. फायनान्शियल स्टेटमेंटचा पिरियड हा 1 year असतो, किंवा हाफ इयरली आपण प्रिपरेशन करतो, पण नॉर्मली प्रेझेंटेशन हे 1 year डिटेल्स असतं. पब्लिकेशन: फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये फायनान्शियल स्टेटमेंट्स like profit loss account, balance sheet must be published for the third parties involved in the business. Management accounting चे reports जे असतात, रेकॉर्ड्स अँड रिपोर्ट जे असतात ते पब्लिश केले जात नाही. ऑडिट: फायनान्शियल अकाउंटिंग जे आहे we get audited, but management accounting चा जो रिपोर्ट आहे तो काय ऑडिट केला जात नाही. Last part of topic 1, that is tools and techniques of management accounting. So whatever tools and techniques used in the management accounting are: first, financial statement analysis. So what is meant by financial statement analysis? There is a
statements known as profit and loss account and balance sheet. That is the financial statements, trading, profit and loss account and balance sheet. So from this financial statement, we need to make it analyzed for the better future decision makings. So हे अनालिसिस करून आपण काय करतो, काही अजम्पशन्स कन्सिडर करून भविष्यातले आपण काही डिसिजन मेकिंग घेत असतो. So financial statement analysis is a tool and technique of management accounting. So comparative financial statement. Comparative means comparison between the both things. So assets मागच्या वर्षी एवढ्या होत्या, या वर्षी एवढ्या आहेत. So we are making the comparison between the both the things. So increase of asset means value of business will be increased. So that's why it is a comparison. Common size financial statement. याच्यामध्ये आपण काय करतो, some of the figures are said to be in percentage, like 100%. So total assets are 100%. त्याच्यामध्ये फिक्स्ड असेट किती आहेत, पर्सेंटेज काढतो आपण. इन्व्हेस्टमेंट किती आहेत, त्याचं पर्सेंटेज काढतो. सो पर्सेंटेज ऑफ दिस फिगर्स. टोटल लायबिलिटीज टेकन ॲज 100. देन लायबिलिटीच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये कॅपिटल किती आहे, रिझर्व सरप्लस किती आहेत, सेक्युर्ड लोन किती आहेत. दिस इज कॉमन साइज financial statement analysis. Then trend analysis. So from the last 5 years, sales is decreasing in the January, February, March. So this year also, January, February, March will be decreasing trend. So to come up with few innovative things for the changing this decreasing trend. So from the trend analysis, we make a sum of the conclusions, some of the meaningful conclusions regarding the business decisions. Then next, that is ratio analysis. This is also one of the technique for the management accounting. There are liquidity, solvency, profitability ratios. Liquidity ratio shows liquidity position of the organization. Liquidity means paying capacity of the organization. Solvency is company is ready to pay whatever their debts. त्याला काय म्हणतो आपण, सॉल्वन्सी. जर आपण डेब्ट्स पे करू शकत नसलो, आपण लायबिलिटीज पे करू शकत नसलो, तर आपण काय झालो, इनसॉल्वंट. दॅट इज आपण बँकरप्ट झालो. Profitability ratio shows that profit position of the organization. Gross profit ratio किती आहे, 25% आहे. Net profit ratio किती आहे, 10%. That is on sales. That is on sales. So ratio analysis is one of the technique for the management accounting for the taking the proper decision making. Then cost accounting. Cost accounting provides us cost related data to the management accounting. So whatever the cost of the product and cost control, how to make the cost control, how to help in the management accounting. So this shows the costing data which is required for the management accounting. Then marginal costing. So this is again one of the management technique, marginal costing, which is used by the management accounting, like break-even analysis, CVP analysis, that is cost volume profit analysis. Okay, so from these techniques of the marginal costing, management guiding principles will be followed and take a decision making ascertainment of pricing and profitability. The next, standard costing, also one of the
decision making or management accounting, predetermine a forecast estimate of cost of manufacture a single unit or a number of units of a product. That is standard costing during the immediate future period. भविष्यामध्ये आपण जे काही प्रोडक्शन करणार आहोत त्याचं फोरकास्ट केलं जातं. टोटल नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस केले त्याचं कॉस्ट डेटा याचं फोरकास्ट केलं जातं. So actual cost and whatever the forecast, make a comparison between both and we can take a corrective decision, corrective actions for a better future. So standard costing is a technique of costing which is powerful in hands of management accountant, enables or takes proper decision, cost control and improve the economy, efficiency and productivity of the manufacturing operations. Budgetary control is a system of controlling the planning cost. आपण बजेट करतो म्हणजे काय करतो, आज कालच आपलं सेंट्रल बजेट डिक्लेअर झालं. सो वी आर प्लॅनिंग फॉर फ्युचर, दॅट इज बजेट. It helps to management to achieve desired return on investment. So budgetary control has become an essential technique for management for controlling cost and maximizing profit. Fund flow statements. It discloses how funds, sources of fund, what are different sources of funds and the application of the same in the accounting cycle. जे फंड फ्लो स्टेटमेंट काय सांगतं, बिझनेसमध्ये फंड्स कसे आले, सोर्सेस ऑफ फंड्स and how that funds should be utilized, the business operations, that should be considered in the fund flow statement. That is again one of the technique which is helpful to making better estimates about the company's financial position and policies. It becomes an important tool hands of cash flow statement. So inflow and outflow of cash during a period is called cash flow statement. So it shows the receipts of cash from various sources and payments of cash for various purposes during the particular period. This tools in hands of financial analyst. This is also useful for management accounting. Cash flow statement overcome the limitations of balance sheet that shows the cash balances and particular day first despite the movement of cash over a period. So cash flow is a movement of cash, how inflows of cash and how outflows of cash. Then statistical analysis. This is again tool for the management accounting. Statistic data is used widely, financial management data for the purpose of financial, more meaningful and future guidance, comparative studies, etc. Some statistical techniques are correlation, regression, time series, index, dispersion, graphical presentation, etc., which are really very useful in management accounting. In inflation accounting, it is a technique is very useful, widely accepted for ensuring the maintenance of original capital and under conditions of changing prices. Inflation also incorporates its effect on financial statements as well. Then finally, reporting and communicating. So it helps communicating desired financial information through reports and to the users of financial statements, by which management can take a right decision at a right and determine the future course of action, which proves useful
the business enterprises as well. So this is tools and techniques which is used by the financial management. Okay, these are financial statement analysis, cost accounting, marginal costing, standard costing, budgetary control, fund flow analysis, cash flow analysis, statistical data analysis, inflation accounting, and reporting and communication. This is all about the topic 1 for your syllabus. To study deeply, theoretically, to answer the multiple choice questions. So here are the some of the few MCQs of you. See, the basic function of management accounting is to यातलं basic function आहे. Record all business transactions, interpret financial data, record some transaction, assist management in performing its function effectively. So it's a correct answer option D. Assist the management in performing its functions effectively. Now, management accounting rearrange for management control data provided by financial accounting, cost accounting, revaluation accounting, taxation. So management accounting rearranges for management control data provided by financial accounting. Management accounting involves काय येतं management accounting मध्ये? Preparation of financial statement, analysis of and interpretation of data, recording of transaction following standard rules. Accounting involves analysis and interpretation of data. Management accounting relates to recording of accounting data, costing data, general data, presentation of accounting data. So this is a presentation of accounting data. The use of management accounting is compulsory, optional, common, none of this. It is optional. This is all about GD is also in syllabus. This group discussion is given in this particular summary of a particular unit or chapter. Then some of the important terms also given here. So answers to check your progress also given in the here, so you can check your answers, whatever MCQs in above. This is all about the topic 1. Then unit 2 is analysis of financial statements. So before starting this unit, to think what is meant by financial statements. Business is mainly concerned with financial activities. Is it? So financial statements are mainly prepared for decision-making process. But the information is provided in the financial statement is not adequate, helpful to drawing the meaningful conclusion. So we need to make a effective analysis and interpretation of financial statements is wider. So the term financial statement refers to two basic statements which is accountant prepares. One prepares at the end of accounting period for business enterprise. These are first balance sheet, also known as statement of financial position, which reflects assets and liabilities and capital as on particular date. Second, profit and loss account, that is income statement, which shows the result of operation, that is profit or loss during the certain period. Other statements also prepared, that is profit and loss appropriation. So that means whatever the profit come from the business and how it is distributed, that is profit and loss appropriation.
like declaration of dividend, transfer to general reserve and other reserves, etc. That is fund flow statements. Fund flow, how funds come into the business and how funds utilize to run the business. Then cash flow statement, this shows cash position of between the beginning and end of the accounting period. So how cash flows in the business, inflows and outflows of the cash. Then financial statement analysis means critical examine the composition of an item or amount appearing in the financial statement. So analysis means breaking up the amount of its elements. So that particular element may be correlated with others. Significant relationship may be established between them and conclusion may be drawn on the data presented in financial statements. Such analysis makes use of various analytical tools and techniques to the data of financial statements so as to derive from them certain relationship that's significant and useful for decision making. So here is this one definition which is given by Mayers, John and Mayers. Financial statement analysis is largely a study on relationship among various financial factors in business as disclosed by a single set of statements and the study of the trends of these factors shown in the series of statements. This is what about financial statement analysis. So statement आहे त्याचं काय केलं जातं, dividation केलं जातं. Information will be shared for a particular required purpose. So analysis means establishing the meaningful relationship between various items of the two financial statements. So first is income statement, that is profit and loss account. Second is position statement, that is balance sheet. So following principles are tools which is used for analysis of financial statement, that is comparative financial and operating statements. There is a comparison between the financial data. Common size financial statements. So we make a common size, that is 100% for a particular amount. Then we need to make a comparison between that 100% to other things. Then trend percentage, that is trend ratios, that is trend analysis, and finally ratio analysis. So comparative balance sheet, it means two balance sheets are there. We are making the comparison between these two balance sheet. Or profit and loss account. This is most used comparative statement analysis. So where we can find out what are the reasons for the lagging behind or increase in the trend in the balance sheet or profit and loss account. Here is the one example. Prepare comparative balance sheet. So figures are given in the year 2033 and 4. So where आपण comparison केलं तर काय होईल, 4 lakhs capital होतं, now 6 lakhs झालं. So there is an increase. Is it? Here is the solution. 4 lakh, 6 lakh, 2000 absolute increase आहे. That is 50% increase आहे. 2003 ला 4 लाख होतं आणि त्याच्या 50% 2 लाखचा इन्क्रीज झाला. सो 50% इन पर्सेंटेज 50% इन्क्रीज झालेला. डिबेंचर्स 2 लाख होते, 3 ला 4 ला झाले, 3,25,000. इट मीन्स टोटल एक 25 इन्क्रीज झालं. सो इन पर्सेंटेज 62.25. सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,55 होते, झाले 1,17. दॅट इज डिक्रीज इन क्रेडिटर्स. सो इट इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गनायझेशन. क्रेडिटर्स कमी झाले. सो किती पर्सेंट ना 54% क्रेडिटर्स कमी.
बँक ओडी 3,000 वाढला, 42% वाढलं. प्लांट अँड मशिनरी 1 लाख होती 2 लाख झाली, 1 लाखानं वाढली म्हणजे 100% वाढली. लँड अँड बिल्डिंग 3,60,000 होती 45 झाली, 1,80,000 वाढली म्हणजे 50% वाढली. 270 इन्व्हेस्टमेंट होती 170 झाली, 1 लाखानं कमी झाली म्हणजे 37% कमी झाली. डेटर्स 1 लाख होते 88,000 झाले, 12,000 मायनस म्हणजे 0.15 0.12% मायनस झाले. कॅश होती 32 झाली, 54 22,000 वाढली म्हणजे 40% कॅश वाढली. दिस इज कंपॅरिझन बिटवीन बोथ द बॅलन्स शीट फिगर्स. So that is increase or decrease and in percentages, absolute and percentage. So from the comparison statement we need to make a comments. So income statement मध्ये काय झालं आणि positional statement मध्ये काय झालं. Second example also given, that is sales, goods on cost sold, selling distribution expenses, other income and income tax. So we need to make a accordingly comparison. Then common size statement analysis. So financial statement is expressed in a percentage of appropriate total. Appropriate total is taken as 100%. So then 100% is the appropriate total. So vertical analysis किंवा horizontal analysis आपण याच्यामध्ये वेर करू शकतो. बॅलन्स शीट आणि स्टेटमेंट्स आपण करू शकतो. Here is the example. So 4 lakh कॅपिटल आहे, डेटर्स आहे, डेटर्स क्रेडिटर्स आहे, बँक ओडी आहे. So 8,62,000 is treated as 100%. त्याच्या 57% काय आहे, कॅपिटल इक्विटी आहे. क्रेडिटर्स किती टक्के आहेत तर 11% आहे. दिस इज द कॉमन साइज बॅलन्स शीट स्टेटमेंट. टोटल ऑफ असेट 8,62,000 is treated as 100%. So here is the explanation given how common size statement analysis is made. Income statement same. Sales is treated as 100%, and up to that percentage is given in the following figures. Now trend analysis. So trend, increasing trend, decreasing trend. This is the trend where on the trend we can come to know how the things are going on. Sales बघा 95 मध्ये 1881 होता, 96, 97, 98, 99. इन्क्रीजिंग ट्रेंड आहे. स्टॉक बघा इन्क्रीजिंग ट्रेंड आहे. पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टॅक्स also increasing trend. So here is the formula. बेस इयर घेतलं जातं, करंट इयर डिवाइड बाय बेस इयर इंटू त्याचा ट्रेंड काढला जातो किंवा चार्ट काढला जातो. त्याच्यावरून आपल्याला ट्रेंड लक्षात येतो. देन नेक्स्ट इज एक्झाम्पल्स आहेत, हे जरा फाइंड आउट करा तुम्ही, त्याच्यावरती आउट करा. Then ratio analysis. Next technique is a ratio analysis. So analysis of financial statements and interpretation of financial results of a particular period of operation with the help of ratios is termed as ratio analysis. There should be a ratio. Ratio means the mathematical relationship between two interrelated variables. So in other words, establish relationship between two items expressed in
quantitative form. So J. Petty said that the term accounting ratio is used to describe significant relationship which exists between figures shows in the balance sheet and profit and loss account in a budgetary control system or any other part of accounting. Ratios can be used in the form of one percentage, 10%, 20%. Quotient, that is says 10, 5, and rates can be expressed as A is to B or single fraction, integer or decimal. Okay. Interpretation of ratio, individual or single ratio, group ratio, trend ratio, interfirm comparison between the group ratios. So principles of ratio selection, that is, they are logically interrelated. Ratio must measure in material factors of a business. Cost of obtaining information should be borne in mind. Ratio should be minimized. Numbers should be facilitated comparable. There should be a comparison. Advantages of ratio analysis. These are the advantages of the ratio analysis. Also, there are given a limitations of the ratio analysis. Now, classification of the ratios. There is the balance sheet ratios or profit and loss account ratios. So further, it is grouped as liquidity ratio, profitability ratio, turnover ratio, and solvency ratio. Profitability is overall ratio. Balance sheet ratio, profit and loss on ratio, that is income statement ratios, that is GP ratio, profit ratio, NP ratio, and mixed statement वरची जे रेशो आहे ते सुद्धा आपण स्टडीसाठी शकतो. that is total asset ratio, creditors turnover ratio. सर आवाज येत नाही. हॅलो, YouTube लाईव्हला चेक करा. हा ठीक आहे. So this is a chart. बॅलन्स शीट वरती कोणकोणते रेशिओज येतात, प्रॉफिट अँड लॉस वरती कोणकोणते रेशिओज येतात, द बेसिस ऑफ बोथ कोणकोणते रेशिओज येतात. These are ratios. पहिला आहे लिक्विडिटी रेशो. त्याच्यामध्ये पहिला लिक्विडिटी चेक करण्यासाठी आपण कोणता रेशो काढतो, तर करंट रेशो. फॉर्म्युला आहे करंट असेट डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज. कोणते करंट असेट आहेत, कोणकोणते करंट लायबिलिटीज आहेत इथे गेलेले आहेत, तुम्हाला ते माहित असायला पाहिजे. हा रेशो का काढतो आपण, टू चेक द लिक्विडिटी, दॅट इज सिग्निफिकन्स. इथं बॅलन्स शीट दिलेले आहे, त्याच्यावरून तुम्ही करंट असेट आणि करंट लायबिलिटीज काढून हा रेशो काढायचा आहे. 1:1 येतोय, स्टँडर्ड रेशो आहे. 2:1, so it is not an appropriate ratio. It is not a good liquidity position. It didn't shows the bad liquidity position. Then quick ratio, liquid ratio, that is quick liability payment of liabilities. So liquid asset divided by liquid liabilities, liquid ratio. Liquid asset means current asset minus stock and prepare expenses, and liquid liability means current liabilities minus bank. Standard is ideal is 1:1. The calculation ratios. Current ratio याचं calculation तुम्ही करू शकता. Then absolute liquid ratio, then asset divided by current liabilities is the formula. Absolute liquid means लगेचच कॅश मध्ये कन्वर्ट होणाऱ्या assets, जे कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक, मार्केटेबल
securities, etc. So 0.8 it's a standard आहे 0.50. सो 0.8 असताना तो सॅटिस्फॅक्टरी आहे असं म्हणायला काय करंट रेशो काढलाय गिवन फॉर्म्युलानुसार, क्विक रेशो काढलाय आणि ॲब्सोल्यूट लिक्विड रेशो काढलेला आहे. देन कॅपिटल स्ट्रक्चर रेशोज किंवा सॉल्व्हन्सी रेशो त्याच्यामध्ये येतात डेप्ट इक्विटी रेशो. डेप्ट मीन्स थर्ड पार्टी लोन, इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड. प्रोप्रायटर रेशो म्हणजे प्रोप्रायटर मीन्स ओनर अगेन. Capital gearing ratio and a debt service ratio, that is interest coverage ratio. Debt equity is a formula, external equities divided by equities, internal equities. So outsiders funds divided by shareholders fund is the formula. किंवा debt, long term debts आणि term funds. Term outsiders fund divided by shareholders. इन्फॉर्मेशन त्याच्यावरून आपल्याला हा फॉर्म्युला त्याच्यावरून आपण डेब्ट इक्विटी रेशो काढलेला. प्रोप्रायटरी रेशोचा फॉर्म्युला शेअर होल्डर्स फंड डिवायडेड बाय टोटल असेट. सो टोटल असेट डिवायडेशन मध्ये येणार आहेत शेअर होल्डर्स फंड हे लक्षात येणार आहे. सो दॅट इज प्रोप्रायटरी रेशो. सो MCQ मध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं what should be divided by in a proprietary ratio. The correct answer याला पाहिजे तुमचं टोटल असेट्स. टोटल असेट म्हणजे काय, टँजिबल, नॉन टँजिबल असेट, ऑल असेट इन्क्लुडिंग. शेअर होल्डर्स फंड म्हणजे काय, इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ऑर रिझर्व्स अँड सरप्लस. का काढला जातो सिग्निफिकन्स इथं दिलेलं आहे. सो एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे त्याच्यावर ही कॅल्क्युलेशन्स which are not in your examination will be an line mode and MCQ pattern. Capital gearing ratio. So formula is capital equity share capital divided by fixed interest bearing funds. Fixed interest bearing म्हणजे ज्याच्यावरती इंटरेस्ट आपण पे करतो ते. त्याच्यामध्ये डिबेंचर, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, अदर लॉंग टर्म आर द फिक्स्ड बेअरिंग. इक्विटी शेअर कॅपिटल तुम्हाला माहितीच आहे, इक्विटी शेअर कॅपिटल प्लस रिझर्व अँड सरप्लस. कॅपिटल गिअरिंग रेशो गिवन इन्फॉर्मेशन द फॉर्म्युला calculation. Debt service ratio, that is interest coverage ratio, net profit before interest and tax divided by fixed interest charges. So 100 is for interest coverage ratio. फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. Then next turnover ratios. So inventory ratio, that is stock turnover ratio. त्यालाच आपण स्टॉक वेलॉसिटी असं सुद्धा म्हणतो. डेटर्स टर्नओव्हर रेशो, रिसिवेबल टर्नओव्हर रेशो, दॅट इज डेटर्स वेलॉसिटी असं. दॅट इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड रेशो. टर्नओव्हर रेशो, दॅट इज पेएबल टर्नओव्हर रेशो, क्रेडिटर्स velocity, debt payment period ratio, working capital turnover ratio, fixed asset turnover ratio, capital turnover ratio, stock turnover ratio. So formula है cost of goods sold divided by average inventory at cost. Cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock, or cost of production plus opening stock of the finished goods minus closing stock of finished goods. Total cost of production, cost of raw material consumed plus goods plus factory, or sales minus gross profit. The formula cost of production, sales minus GP. Average stock, opening stock plus closing stock divided by 2. Stock turnover ratio is a formula, net sales divided by average inventory at cost. Stock turnover ratio is the second formula, net sales divided by average inventory at a selling price. So net sales divided by inventory are the formulas for stock turnover.
So significance of stock turnover ratio. Then debtors turnover ratio. So receivable turnover ratio is equal to net credit sales divided by average receivables. Net credit sales divided by net credit sales divided by average receivables. So net credit sales is equal to total sales minus cash sales plus sales return. Account receivable debtors or trade debtors plus bills receivable. Average account receivables, opening receivables, closing receivables divided by 2. Debtors turnover ratio, total sales divided by accounts receivable. For example, is given formula also calculated on the given example. Fixed asset turnover ratio is equal to total cost of goods sold divided by total fixed asset किंवा sales divided by net fixed asset. So given example and you need to calculate the fixed asset turnover ratio, that is cost of sales divided by net fixed asset. It is 4:1. Working capital turnover ratio divided by sales divided by net sales divided by working capital. Net sales means gross sales minus sales return. Capital means current asset minus current liabilities. So give one example and you need to calculate the working capital turnover ratio. Net sales divided by working capital. 0. Capital turnover ratio is equal to cost of sales divided by capital employed. Sales divided by capital employed. Capital turnover ratio is sales divided by shareholders fund. Example is given and to check the solutions. Creditors turnover ratio, net credit purchase divided by average accounts payable. Net credit purchase is total purchase minus cash purchase. Average payment period is equal to months or days in a year divided by credit turnover ratio. So average trade credit divided by net credit purchase into 365 days. Success to 52 weeks. There is the calculation. Then profitability ratios. Gross profit ratio, operating ratio, net profit ratio, return on investment ratio, return on capital employed, per share. Yes, gross profit ratio is equal to gross profit divided by sales into 100. Then calculation is the operating cost divided by operating ratio is equal to operating cost divided by net sales into 100. The operating cost कसे थे cost of goods sold plus administrative expenses plus selling distribution expenses. That is the operating cost. Net sales minus sales return or return inward. Operating profit, operating cost divided by sales into 100. Operating profit divided by sales. Operating profit ratio काढत असताना operating profit divided by sales into 100. Net profit ratio, net profit divided by sales into
Net profit ratio is equal to net profit after tax divided by sales into 100. सगळे रेशियोज आपल्याला इकडे कॅल्क्युलेट करावे. स्टेटमेंट वरून सगळे जे काही रेशियोज तुम्हाला विचारले असतील त्यावर. Now return on investment ratio, net profit divided by shareholders per into 100. Whatever investment we did, that is shareholders fund. Return on capital employed is equal to capital employed method. Net profit after tax divided by gross capital employed. Capital employed is equal to current asset, fixed asset plus current asset minus outsiders liability. EPS, earning per share ratio, net profit after tax and profit preference dividend divided by number of equity shares. Dividend payout ratio, whatever equity dividend divided by net profit after tax and preference dividend is equal to dividend payout ratio. Dividend yield ratio is equal to dividend per share divided by market value of per share into 100. That is dividend ratio. Price earning ratio is equal to market price per equity share divided by earning per share EPS. Ratios तुम्हाला हवेत. So these are the examples you to solve this problem for practice is given this study material. So how it is calculated, the ratios you need to check out. Okay, so many examples are given in this book. So one of the calculation will be your example in examination. Calculate current ratio where maybe current assets and current liabilities. So from that current asset and current liabilities, you must calculate the current ratio, and that current ratio will be in your options. So you need to choose the correct option from the given alternatives as a mathematical example. So this is a topic summary. Some of the key terms, or there is some questions, and here is the some multiple choice questions. So debt equity ratio is an indicator of काय, तर तो सॉल्वन्सी इंडिकेट करतो. लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वन्सी और ऍक्टिव्हिटी. त्याचं करेक्ट आन्सर आहे सॉल्वन्सी. सो हे क्वेश्चन्स आहेत आणि याच्यावरून तुम्हाला अशा पद्धतीचे क्वेश्चन एक्झामिनेशनला येऊ शकतात. याचे आन्सर्स टू चेक युअर प्रोग्रेस मध्ये उत्तर आहेत. इथे आन्सर्स लगेचच दिलेले आहेत. आयडियल जे आहे डेप्ट इक्विटी रेशो इज 4चं उत्तर आहे सी, दॅट इज 3:1. इक्विटी तुमची 3 पाहिजे, त्याच्या अगेन्स्ट 1 हे डेप्ट असायला पाहिजे. सो याचे आन्सर्स इथं दिलेले आहेत. पहिल्याचं उत्तर सी आहे, दॅट इज सॉल्वन्सी. दुसऱ्याचं उत्तर बी आहे, दॅट इज एफिशियन्सी डेप्ट कलेक्शन. तिसऱ्याचं 3 आहे 3:1. चौथ्याचं 3 आहे 3:1 आणि पाचव्याचं बी आहे 3 months. 4 times stock turnover ratio implies inventory holding period of 4 times means 3 months. Yes, that answer is 3 months. So
So such a type of the MCQ questions will be in examination. If you have any queries, doubts, please ask. Two topics we are discussed today. Remaining two chapters will be discussed in tomorrow's lectures. Thank you. If you have questions, please ask. Else we will stop today. Come with next lecture by tomorrow. Yes. Please fill up your Google attendance. हा सगळ्यांनी गुगल फॉर्मवरची अटेंडन्स फिलअप करायची आहे. ओके, इट्स ओव्हर फ्रॉम मी. गिव द चार्ज टू द respected Devi sir. Thank you. Just हॅलो. हॅलो. येस सर. ओके. आता कमलाकर सरांनी सेशन आपल्याला घेतलेलं आहे आणि आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. सर असेच एक 2-3 सेशन आपल्याला घेतील. काही MCQ ही डिस्कस करतील सर. त्यानुसार तुम्ही अटेंड करा, जेणेकरून कारण आपण जॉबमध्ये असतो तर या सेशनचा काही प्रमाणात आपल्याला उपयोग होईल. त्याचबरोबर आपण जे माझ्याकडून जे बिझनेस फायनान्स आहे आणि प्रोजेक्ट संबंधी डिस्कशन होईल तेही सेशन अटेंड करा, जेणेकरून तुम्हाला त्या सेशनमध्ये काही डिस्कशन करता येईल. आणि आत्ता आपण आजचा सेशन इथं थांबू. विद्यार्थ्यांनी ती गुगलची अटेंडन्स भरणं अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर उद्याच्या सेशनमध्ये परीक्षेसंबंधी काही सूचना आपणास दिल्या जातील. ओके ओके. लिंक सर. ओके. ओके सर. ओके सर. थँक्यू. थँक्यू. लिंक सेंड करा. हॅलो. हॅलो सर. हा बोला. लिंक सेंड करा ना. लिंक नाही भेटली अजून आम्हाला. ओके, सेंड करतो मी. 1-2 मिनिटांमध्ये करतो. ओके. ओरिजिनल महेश मिस्त्री येते की आपल्याकडे. 500 रुपये. स्पीकर बंद ऑफ ठेवा. ओके ओके. नेक्स्ट लेक्चर सर. नेक्स्ट लेक्चर उद्या तुम्ही ऑनलाईन सेशनचं जे शेड्यूल आहे वेबसाईटला ते पहा. नेक्स्ट सेशन उद्या आपण 11 वाजता घेणार आहोत. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. तुम्ही रेफर करा. शक्यतो आपणच ते सेम मटेरियल रेफर करायचं आहे आणि एखाद्या कन्सेप्ट संबंधी किंवा काही आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाईप जे काही क्वेश्चन होणार आहे त्या संबंधी डिस्कशन करू.
ओके ओके थँक्यू सर. एक दोन लगेच मी आता लिंक सेंड करतोय. हां करा सर. हां सर. लिंक सेंड केलेली आहे बघा. काय म्हणला सर? लिंक आता सेंड केलेली आहे चॅट बॉक्स मध्ये. ओके ओके. परफेक्ट बाबा 2 वर्ष म्हणजे